125th edition of the National Webinar Series. The topic is very important. That is smart tribal farming, measures for increasing economic productivity and empowering IRULAR tribal community in Gram Panchayat, Kemmarampalayam, Naickenpalayam, and Tholampalayam in Coimbatore district, Tamilnadu. I also welcome Madam Dr. K.B. Sujataji. I wish to inform the participants and the panel of speakers that the university regularly conducts two webinar series, that is National Webinar Series on Doubling Farmers' Income by 2022 and beyond on Thursdays, and International Webinar Series on Open Source Digital Technologies towards Self-Reliant India on Saturdays. So far, 124 webinars have been conducted on different topics, which can facilitate many agri-tech startups at Gram Panchayat level. Even to give some few titles, role of agricultural cooperative societies and e-governance, integrated mariculture, aquaponics, and precision farming for income revolution, smart tribal agriculture optimizing value chain, digital agri-tech and industry perspective, understanding market dynamics for increasing farm income, role of technologies in mitigating crop risk, how to generate additional profit via simple, attractive approach in farm produce, realizing the economic benefits of agroforestry, and manufacture and application of biochar for increased soil fertility and crop productivity, sustainable integration of livestock with agriculture for farm income increase, role of geographical indication on improving farmers' income, generating sustainable on-farm income through fintech solutions, bioenergy supply chain, a business opportunity for rural enterprises and farmer produce organization, tech enabling India's tech-starved farmers for manifold increase in productivity and income, and circular bioeconomy towards resilience. Urgent need for redefining raw materials and modified waste management policies and regulations, ICT intervention in agriculture, challenges and opportunities, democratizing the future of farming, a global experience, technology, education, research, rehabilitation for the environment, model village development program, a case study from Maharashtra, market-driven agriculture, a need for development of crop-specific strategies at the block level, small-scale fisheries and their contribution to rural livelihoods, agriculture value chain, challenges and opportunities, mushroom cultivation, a way towards self-reliance from agriculture waste and providing nutritional food security to the nation, doubling income of tribal families through value chain intervention and minor forest producer, jackfruit informatics network value chain, doubling of farmers' income through integrated agri value chain. There are many such topics which we had organized. You can see this one from the university website. And in order to focus on smarter tribal farming, which we have initiated throughout the country in a cluster of 10 to 15 tribal villages, we also started continuing this webinar series on this particular topic. We already had smarter tribal farming, empowering particularly vulnerable tribal groups, Chenju tribe in Nandyal district, Andhra Pradesh, and smarter tribal farming, doubling ginger crop yield through natural farming method in Arakku Valley, Allaru Sitaramaraj district, Andhra Pradesh, smart tribal farming, empowering tribal farmers, Goya, Kondarati region of Godavari region through digital technologies in sustainable agriculture and zero budget natural farming, smart tribal farming, integrated farm health management system for improving food, income and livelihood security of tribal farmers of Badgam, Union Territory of Jammu and Kashmir,
Smart tribal farming measures for increasing economic productivity and empowering Lambadi tribes in Suryapet district in Telangana state. Smart tribal farming measures for increasing economic productivity and empowering tribal communities of Katunayaka, Kuruchia, Kuruma, and Bania of Wayanad district, Kerala state. And smart tribal farming measures for increasing economic productivity and empowering Bill tribal community in Dungarpur district, Rajasthan. And smart tribal farming measures for increasing economic productivity and empowering tribal communities of Wada block in Palghar district, Maharashtra. And smart tribal farming measures for increasing economic productivity of empowering tribal communities of Sandal community from, in Mayurbhanj district, where from Her Excellency, our President of India, comes from. And today is on a very important topic, that is on smart tribal farming for measures for increasing economic productivity and empowering IRULAR tribal community in 3 Gram Panchayat, Kemmarampalayam, Naickenpalayam, and Tholampalayam of Coimbatore district. I am very happy to see that the Honorable President of the Gram Panchayat, Madam Shanti Priya, is also participating, and other Gram Panchayat President, Madam Shelvi Nirmala, also will be participating. To develop any sector of economy, a nation essentially needs 4 main synchronized intervention, namely enabling policy environment, state-of-the-art technology, financing mechanism, and entrepreneurship capacity. This is very important. And agriculture is a main source of food, employment, and income for 70 to 80% of the people suffering from hunger in developing countries. Farmers of India are facing multi-dimensional problems: price fluctuation, debt, and lack of infrastructure and weather. And we also have India's farming community comprises of about 14.5 crore operational holding, out of which 85% are having small and marginal operational holdings. For them, national level programs like Digital India, Make in India, Skill India, Startup India, and Stand Up India have to get synergized at the farm level. We have reforms through digitalization of agricultural systems through Dr. Ashok Dalwai committee report, which talks about 7 mission mode programs. I was closely associated with this committee during its formulation of the reports, volume 12B and volume 11. And which in one of the first recommendation is digitalized agriculture through smart rainfed farming, smart irrigated farming, and smart tribal farming. And this project is to establish the smart tribal farming component in a cluster of 10 to 15 tribal villages. Here we are taking about 36 villages. Smart tribal farming, it is envisaged digital transformation of agriculture in tribal areas for manifolding tribal farmers' income. And where I made a presentation to the Ministry of Tribal Affairs in the month of August 2022, and they said it that since this is a Government of India recommendation and also related to tribal affairs, Professor Moni, can you submit the project proposal through the State Tribal Department to the Ministry of Tribal Affairs? And that's why for the last 1.5 years, I have been discussing with the various NGOs in the country for taking pilot project from Kashmir to Kanyakumari, from Northeastern region to Gujarat. And I'm very happy in Coimbatore district, Mr. Narayan Swamy is past president of Kodisha, Coimbatore, and Madam Dr. Shirikala Nair, Director R&D from Nature Science Foundation. They have come forward to undertake this project in the identified villages of tribal community in Coimbatore district. We have sustainable development goals of the United Nations and Agenda 2030, which has got 17 sustainable development goals: digitalization of agriculture, digital transformation of Indian agriculture, and that too in the tribal area,
will facilitate achieving 8 to 9 sustainable development goals. We need to have informatics network value chain as a development alternative. And in addition to that, last budget, Government of India has announced Pradhan Mantri, particularly vulnerable tribal groups development mission 2023. And this, has also enhanced on 15th November 2023, Government of India has announced a very big, scheme that is called Pradhan Mantri Janchadi, Adivasi Naya Maha Abhiyan, Prime Minister PM Janman, was launched for the socio-economic welfare of particularly vulnerable tribal groups on 15th November 2023 on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas. We need to have a smart and collaborative agriculture. This is going to be the way of future, and which will have future of farming, agribusiness, and emerging technologies influencing the growth of Indian agribusiness industry to bring in farming as a service and digital agriculture. Agroecological and sustainable agriculture is taking the lead. And budget 2023 also is giving a boost to natural farming. And eco-farming revolution is already on. And circular economy, knowledge exchange on circular economy is very important. Bioeconomy, green revolution, and green economy has to start from the tribal agriculture. And indigenous technology and frontier technology, indigenous technology available with the tribal community and the frontier technology have to meet. There are a lot of schemes which we would like to bring it, to the, project area through various stakeholders who are participating, who has been continuously involved in the weekly consultation meeting. I'm very happy to know that. With respect to this particular project, it is enhancing income through digitalized agriculture value chain. Dr. Ashok Dalwai Committee report on doubling farmers' income by 2022 report 2018 through innovative, sustainable, and eco-friendly agriculture intervention for food, nutrition, health, livelihood security, and economic productivity of tribal communities. It is a project in a cluster of 36 tribal villages of IRULAR community in Karamadai and Naickenpalayam block in Coimbatore district, Tamil Nadu. Kemmarampalayam, 11 villages, and Naickenpalayam, 8 villages, and Tholampalayam, 17 villages. And which Kemmarampalayam in Karamadai block, we have a total tribal population of 839 in tribal 11 villages. And in Tholampalayam, in Karamadai block, 3,619 tribal population. And in Naickenpalayam, in 8 villages, 1,056. And totally they have about something like 5,000 hectare area in agriculture. And IRULAR tribal community, to give some information, IRULAR, as known as Iruliga, are a Dravidian ethnic group inhabiting the Indian states of Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. A scheduled tribe, people of IRULAR ethnicity are called IRULAR and speak IRULAR, which belongs to Dravidian language family. According to the IRULAR history, the term IRULAR means being capable of finding one's path in the darkness. That's what many of the published document says. IRULAR means being capable of finding one's path in the darkness, which is a key characteristic of IRULARs. Born in nature of lap, IRULARs share a symbiotic relationship with Mother Earth. They reside in the hills of northern Tamil Nadu and are one of among the 6 oldest Adivasi tribes. IRULARs are natural specialists in traditional herbal medicine and healing practices. The women are very knowledgeable with respect to plant species, particularly the medicinal varieties. This knowledge has been passed on from many generations, and some of the women are called traditional doctors, Vaidyas.
As per the census 2001, there are about total 75 particularly vulnerable tribal groups out of 705 scheduled tribes spread over 17 states and one union territory. IRULAR is one of the declared particularly vulnerable tribal groups by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India in Tamil Nadu under serial number 59, IRULAR, 60 Kottanayakan, 61 Kota, 62 Koramba, 63 Padiyan, and 64 Thoda. The IRULARs are mainly concentrated in northern Tamil Nadu, a wedge extending from Krishnagiri and Dharmapuri district in the west of IRULAR and Kadalur district in the south and Tiruvallur district in the north, and smaller populations live in Coimbatore and Nilagiri district. I also would like to quote one of the very important person who is doing a leading work for the upliftment of tribal IRULAR community, Swarnalatha. He belongs to tribal IRULAR community, known for their snake catching skill. She published a book. The title is, "We Are So Much More Than That. We Follow a Tradition Rich in Music, Dance and Love," said Swarnalatha, who now runs an NGO that works for the upliftment of people in her community. Her book is "We Are So Much More Than That." She is also a Center for Social Initiative and Management Fellow. Coimbatore district profile is mostly dependent on agriculture sector and is also a textile hub. And other industries include engineering procurement and tooling, automotive engineering and components, motor and pumps, wet grinders, home appliance, jewelry, gems, information technology, and BPO, aerospace and defense, etc. With vivid breezing agroclimatic conditions, Coimbatore district favors almost all agriculture crops production: rice, sugarcane, millets, spices, chili, coriander, tamarind, cardamom, pepper, ginger, turmeric, and cloves, fruits, banana, mango, guava, lime, papaya, grapes, vegetable, tomato, small onion, curry leaves, gourds, brinjal, bindi, pulses, oil seeds, coconut, tobacco, coffee, tea, arecanut, cotton, and non-food crops, fibers, oil seeds, drugs, narcotics, dyes, fodder crops, green manure crops, flowered, and other miscellaneous tree crops and crops. State horticulture farm Anaiketti produces pro-tray seedling of tomato, brinjal, chilies, and moringa and papaya seedlings with the proven technology in horticulture and distribute through various schemes and direct sales. We also have, livestock is emerging as the most important sector in Indian agri-food systems. And production and consumption of livestock products, milk products, and meat and egg are increasing rapidly. Coimbatore has got a large number of poultry farms and is one of the major producers of chicken, egg, and processed meat. Dairying also is one of the promising class of agriculture in Coimbatore. Fisheries sector contribute considerably to food, economic, and employment opportunities. The area is also one of the fastest growing agriculture sectors since last 3 decades. In Coimbatore, mostly the raw and dried fishes coming from the neighboring state and other districts like Rameshwaram, Kanyakumari, and Pondicherry. In Ulavan app, Farmer app is expected to integrate farmers with the state stakeholding departments like agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries and agriculture engineering, agriculture marketing, rural development, Panchayats institution, and climate change and forests. Out of the 20 regulated markets and some regulated markets in the district, both Thondamathur and Karamade have one regulated market each. Entrepreneurship and in and around Coimbatore has facilitated region's transformation where rural farmers built a diversified and relatively prosperous economy. Under this project, we will create a digital tribal platform and which will facilitate the digitalization of Gram Panchayat, tribal village, and tribal farmer into smarter tribal Gram Panchayat, smarter tribal village, and smarter tribal farming, and which will facilitate total development of local area. Expected benefits for tribal communities include operationalizing agri-value system through an agri-tech startup, an agri-community service center, farming value creation network through NGOs, farmer produce organization, research and extension, open innovation in tribal agriculture products,
promoting village level entrepreneurs for marketing tribal agriculture produces in both the national and international markets through virtual aggregation, integrating with the global value chain. By operationalizing this project, it will facilitate adoption of smart tribal farming, leading to nature-based solution, and facilitate achieving many SDGs, number 8, number 9, number 10, number 12, and number 1, number 11, number 16, number 7, number 3, number 4, number 5, number 2, and number 15, number 14, and number 6, and number 13. This project, I hope, with the support of every one of you, will bring in to establish a science, technology, and innovation hub, STI hub, for the ST area, will emerge as a center of excellence on smart tribal farming and the farm field in the district of Coimbatore. And in the Change Maker 20 Summit, in the recently concluded G20 meeting, I also addressed with the title, Advancing with the Smart Tribal Farming, Sustainable Agriculture and Food Security. And we have a lot of pilot projects which we would like to initiate it with Mr. Ravi Kumar will be in a position to bring it out in his presentation. Let us now turn to the address by the panel of speakers on this very important economic topic, smart tribal farming, measures for increasing economic productivity and empowering IRULAR tribal community in Gram Panchayat, Kemmarampalayam, Naickenpalayam, and Tholampalayam, Coimbatore district. Topic will motivate and galvanize the participants watching our telecast through facebook.com, Sobit University India, and youtube.com/Sobit University in, or linkedin.com/company/Sobit-University to unlock the opportunities in Coimbatore district through total development of local area, Thodala model in the 36 villages of Coimbatore, wherein IRULAR community is living. And the secret to doubling of income of farmer lies in the efficiency. Let me introduce the guest speaker. To begin with, let me invite our former president of Godisha, through Narayan Swami, to set the tone and address the webinar. Over to you, sir, through T. Narayan Swami. Thank you, sir. Thank you, everyone. It's my duty, first and foremost duty, to mention, to thank Professor Moni. The proposals, the schemes, projects like this needs lot of patience. Not only there are actually 4 parts are there. One, the planners, and then those who are executing it, and then patrons who support them, and final beneficiaries. All these 4 sections must have a lot of patience. Even if one link loses patience, then the success of the project or the schemes and all the efforts may go in vain. And the responsibility of the person who leads the team, must have 100 times more patience than all. And luckily we got Professor Moni. Without any let up, he's continuing this one. Even now I want this to understand. All our tribal brothers and sisters also have to understand this. Some of them are with Ms. Shanti Priya, I think. So I am adding a Tamil for their understanding also. 4 பகுதிகள். ஒன்று திட்டம் தீட்டுறவங்க, அடுத்தது செயல்படுத்துவோர், இது அடுத்ததாக பேட்டர்ன்ஸ், அதாவது உறுதுணையாக நிற்போர், மூன்றாவது அடுத்ததாக
பயனாளிகள், இறுதி பயனாளிகள். இந்த 4 செக்ஷனுக்கும் அசாத்தியமான பொறுமை தேவை. இந்த ஸ்கீம் நம்ம பார்த்திருப்போம். we are doing it more than a year without any let up. அவர் மோனி சார் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஈவன் when there is no participant, but for 1 or 2 participants. மோனி சார் அந்த தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, அடாது மழை பெய்தாலும் விடாத ஆட்டம் நடக்கும்ங்கிற மாதிரி யார் வந்தாலும் வரலன்னாலும் தொடர்ச்சியா அவர் நடத்திட்டு இருக்காரு. முதல்ல அவருக்கு நம்ம எல்லாருமே அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற டாக்டர் ஸ்ரீகலா நாயர் அவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். ஸோ நவ் இந்த ஸ்கீம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்குங்க. அதாவது பலன் தரக்கூடிய ஸ்டேஜ். வாட் ஐ ஹர்ட், இந்த கிசான் சம்மான் அந்த தொகைகள் இந்த வில்லேஜுக்கு வருஷ கணக்கா பயனாளிகளுக்கு வந்து சேரல. அது ஒரு முயற்சி. இந்த இந்த தொடர்ச்சியா இந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு சரியான உத்தரவுகள் பெறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஒத்துழைச்சி மோனி சார் நல்ல விதமா அது நடத்தி, அதாவது ஒரு பலன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் அது. இது ரொம்ப ரொம்ப தட் மீன்ஸ் இனி வந்து this scheme, this project will start giving all its fruits. நம்ம இனி தைரியமா முன்னேறதுக்கு ஒரு அறிகுறி இது. நான் நிறைய கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் தேர். எனக்கு ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ் மஸ்ட் கெட் எம்பசிஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறதுனால அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். அது நம்முடைய ட்ரைபல் சகோதர சகோதரிகளும் அதை தெளிவா அவங்க தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரிதல், அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க, உங்களுடைய நலனுக்காக தான் எடுத்திருக்காங்க. நம்மளுடைய ட்ரைபல் சகோதர சகோதரிகளுடைய நலனுக்காக, அவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக தான் இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க தான் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். மீதி உள்ளவங்க எப்ப வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க கண்டிப்பா நல்ல விதமா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை சொல்றேன். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல சில காம்பனன்ட், சில பகுதிகள் கட்டாயம் இருக்கணும். அதாவது இந்த மோனி சார் சொன்ன மாதிரி ட்ரைபல்ஸினுடைய அறிவு, மெடிசினல் இன் ஆல் அது அக்ரிகல்ச்சர், விவசாய முறைகள் எல்லாத்தையும் அவருடைய அறிவுங்கிறத விட அது விஸ்டம்னு சொல்லலாம். காலங்காலமா பாரம்பரியமா அவங்களுக்குள்ள வந்து கொண்டிருக்கிற அந்த விஸ்டம், அதை வந்து டு பி டாக்குமெண்டட் பர்ஃபெக்ட்லி. அதுக்கு வந்து ஒரு காம்பனன்ட் மஸ்ட் பி தேர். ஒரு சில முறைகள் எப்படி யார் அதை பண்றதுங்க முதற்கொண்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் அதை கவர் பண்ணணும். டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் தட் விஸ்டம். நெக்ஸ்ட், இந்த ட்ரைபல்ஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன், உலகளாவிய தகவல்கள். நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பட்டனை தட்டும் போது எல்லா விதமான இதுவும் நமக்கு கிடைக்குது. அவங்களுக்கு சிலதெல்லாம் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இல்லாத நிலைகள் இருக்குது. அதுக்கு அவங்க இது எது வேண்டுமானாலும் இந்த உலகத்தில் எந்த தகவல் வேண்டுமானாலும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நாலேஜ நம்ம அவங்களுக்கு முதல்ல ஓட்டணும். அதுலயே நம்மளுடைய பெரும்பகுதியான பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆயிடும். நம்ம கொடுக்குற ஸ்கீம் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி வரும். இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அடுத்ததாக இந்த கவர்மெண்ட் எந்த ஸ்கீம் வச்சிருக்குங்கிறத அவங்களுக்கு புரியணும். நம்ம யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லி அப்ப வந்து வாங்கி கொடுக்கறத விட இந்த கிசான் சம்மான் இதே வந்து இது அவங்களுக்கே புரிந்திருந்தால் இந்த 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ அவங்க அது இல்லாம போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாம இருக்கும். அதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஷுட் வழிவகை செய்யணும். அதுக்கு வந்து ரெகுலர் சம்படி ஷுட் எஜுகேட், அந்த எஜுகேஷன் கூடவே வரணும். நெக்ஸ்ட், ஆக்சுவலா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய லெஸ் மேபி த சேம் இன்புட்ஸ் அண்ட் மேக்சிமம் அவுட்புட் ஆர் தி லெஸ் இன்புட் அண்ட் மேக்சிமம் அவுட்புட் அப்படிங்கிறத நம்ம இதை அட்ரஸ் பண்ணுது ஏற்கனவே.
அடுத்தது மார்க்கெட்டிங் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். இந்த மார்க்கெட்டிங்ல தேர் ஷுட் பி மானிட்டரிங் நினைக்கிறேன். ப்ராப்பர் மானிட்டரிங், சென்ட்ரலைஸ்டு மானிட்டரிங் ஒன்று இருந்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. சப்போஸ் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு அந்த சில பகுதிகள் அல்லது சில கிராமங்கள் வந்து ஒரு சிலருடைய ஒரு மனோபலி, ஒரு பிடியில் சிக்கிவிடக்கூடிய அபாயம் நிறைய இடங்கள்ல நடந்திருக்கு. இந்தியா பூரா அது நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த மனோபலி வந்துடக்கூடாது. யாரும் இந்த ட்ரைபல்ஸ் வந்து சிலருடைய பிடியில் சிக்கிவிடக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மெக்கானிசம், பர்ஃபெக்ட் மெக்கானிசம் should be there in this scheme itself. அந்த சந்தை கண்காணிப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதையே ஒரு தனி நபரோ ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் அதை கண்ட்ரோல் எடுத்துடக்கூடாது. மார்க்கெட்டிங் should be open, really open. நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன், ஒருங்கிணைத்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்ஜிஓ நாங்க இந்த வில்லேஜ், இந்த 10 வில்லேஜ் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சொல்லக்கூடும். அது பாராட்ட வேண்டிய அம்சம் தான். ஒரு கம்பெனி வந்து நாங்க இந்த 10 வில்லேஜ் கோஆர்டினேட் பண்றோம்னு சொல்லலாம், பாராட்ட வேண்டிய அம்சம் தான். ஆனால் அந்த லோக்கல் பீப்புள், உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய சிலர் டெடிகேட்டடா இதை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு 1.5 லட்சம் வில்லேஜ், நாளைக்கு இது வந்து எக்ஸ்பேண்டட் டு 1.5 lakh வில்லேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா வரும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தனிப்பட்ட முறையில் அந்தந்த இடத்துல ஒரு கோஆர்டினேட்டர் கண்டுபிடிச்சு நம்ம அந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வைக்க வேண்டியது, அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் இந்த ப்ராஜெக்ட்லயே நமக்கு இருக்கணும். அவங்க இல்லாமல் இருந்தால் அவங்க தான் லிங்க்ஸ் நம்மளுக்கு, அது கம்பல்சரியா வேணும். என்ஜிஓஸ் இருந்தாலும் என்ஜிஓஸ் பலன்களை கொண்டு வரட்டும், அவங்களுக்கு தேவையான அறிவை கொடுக்கட்டும், எல்லாமே பண்ணட்டும், உதவிகள் செய்யட்டும். அதை வந்து கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு நம்ம லோக்கல்ல கம்பல்சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆகணும் அங்கங்க. அப்பதான் அந்த 1.5 lakh வில்லேஜஸும் ஒரு நாள் நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். அதுக்கு இந்த கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய நாய்க்கம்பாளையம், கெம்மாரம்பாளையம், அடுத்தது அந்த மூணு வில்லேஜ் நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த வில்லேஜ் தோலம்பாளையம் இந்த வில்லேஜஸ் வந்து இந்த இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா வழிகாட்டக்கூடும், வழிகாட்டுவோம். இதான் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இந்த காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கணும். நான் சொன்ன பாயிண்ட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மீதி நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கலாம், சாதாரணமாகவே புரிஞ்சுக்குவோம். அந்த நம்முடைய ட்ரைபல் சகோதர சகோதரிகள் இதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன். அவங்க புரியும் போது அவங்க கேட்பாங்க, ஏன் சார் இப்படி சொன்னீங்களே, அது எங்க? அந்த கேள்விகள் அங்கிருந்து வரும்போதுதான் நிச்சயமா பலன் கிடைக்கும். அந்த கேள்வி அங்கிருந்து வராத பட்சத்தில் தொய்வு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இந்த ட்ரைனிங் அல்லது நாலேஜ், இம்பார்ட்டிங் த நாலேஜ் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல மிகவும் அவசியம். I also wish to hear from all other valuable suggestions from presentations from other participants. Thank you, sir. Thank you very much. So, Moni sir, you are on mute. Thank you very much, sir. It's very important directions which you have given, and you put it in the webinar poster. I put you as a project mentor for the smarter tribal farming project, and you have very clearly given the directions, 4 points, 4 action point: documentation of tribal knowledge, wisdom available with the tribal community, and information dissemination to many tribal community. As I said it, that they got so much population, they got about 5,000 hectares of land, totally that has to be cultivated as a booming agriculture value chain. And this is very important. Individually they may have 2 acres, 5 acres, 10 acres, but when you put together, the technology can bring it out.
And also you said it very important. It is 1.45 lakh tribal villages. If India has to become a new India by 2047, the 1,45,000 tribal villages are also have to become a part of new India, technologically enabled. I am very happy that we have initiated this project. In the pilot project, person like the Honorable Panchayat President, Madam Shanti Priya, is there. I think Madam Sylvie Nirmala is not able to join. I think she will also join. She has an issue. I think Madam Shirikala Nairji, you talk to Mr. Akhilesh Singh and try to resolve that. And Mr. Ravichandran is the Vice President of Tholampalayam. And they will become an icon to take this lead in the grassroots level in association with the NGOs like Nature Science Foundation and a big luminary like Mr. Narayan Swamy and many other stakeholders. Coimbatore is a lot of industries, lot of educational institutions, and if they cannot give a priority for development of tribal villages, who else will give it? I'm very happy that this we have initiated today, and your 4 action points are very important, and we will try to we'll address these issues in the proposed project proposal. Thank you, sir. Please stay with us, and I would like to now request Dr. K. Sujata, Professor, Associate Professor and block level scientist, to give her the perspective of the development action plan for the identified villages. Madam, over to you. Thank you, sir. So can I start with the presentation, PPT, sir? Yeah, fine, no problem. Sir, one small thing. After Dr. Sujata, I think you may call Raghavendra because he got an okay. Oh, yeah. I received information. I will do that. Thank you. We have to. Okay, fine, no problem. Madam, over to you. Okay, sir. I'll start the presentation. Thank you, Moni sir, and the team members for giving me this opportunity to be a part of your project. And today, in my talk, I'm going to give a gist of the smart farming technologies for improving the economic status of the farmers. Are you able to see my slides? Yeah. We are able to see. Please carry on. So we all know agriculture is the oldest vocation in human history, and it has hit many wrong turns along the way. And without this agriculture, we won't be able to talk about food security or economic growth and poverty reduction. So in this world, everything in this world, we expect a change and speed. So the same we need to expect in farming also. So as the pressure of globalization and modernization is increasing over time, the traditional farming practices and knowledge has become very obsolete. And because of these pressures, there is a shift away from a food system dependent on millions of farmers to a system controlled by a few agri-business. So what I want to say earlier, before 2020, we were talking about smart farming. So at that time, this smart farming was, this ICT was not introduced in smart farming. And the smart farming, we introduced the term smart farming with an idea of optimizing the labor in agriculture. So because of that, many, automated
equipments were introduced. Automated equipments like this power weeder, mini power weeder, and coconut dehusking machines were introduced. Later, after 2020, there was integration of this digital technology or this ICT into the farm producing system, including the artificial intelligence, robotics, uncrewed aviation systems, sensors, and communication networks. So this is called as the digitalization in agriculture, and we will think it is a different separate segment of farming, but it is also attached to, or it is a part of this smart farming systems. And for this to make this digitalization in agriculture a success, many initiatives have been taken in India, and this it is the one of that is the digital agriculture mission 2021-2025 that was launched in September 2021 by the Narendra Singh Tomar, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, and they have signed 5 MOUs to advance this digital agriculture through pilot projects with Cisco, Ninja Card, Geo Platform Limited, and ITC Limited, and also this NCDEX. So, in order to make the smart farming successful and bring to reality, we have to think of 6 segments which should be implemented. So, if you want a smart farm in action, so we need to include all these 6 segments. So, one is the drones. So, drones which fly over the fields, locating weeds, pathogens, and sick animals, and they collect data about the development of crops and their needs. And now coming to the other segment, that is the smart collar system. So, smart collars on cattle, they send information about their health and any other data that may be of interest, such as, for instance, when an animal is ready to give birth. So nowadays, I think you are very familiar with this smart collars. This radio collars was used in this recumbent to trace its movement. I think you are all familiar with this recumbent. And this smart collar system, it is nowadays used for pets also to learn about their health and also trace the movement. So another segment which we have to introduce for making this smart farm in action is the smart crop sensors. These smart crop sensors, they'll collect data about moisture, the lack of nutrients, or the presence of pests to determine the need for irrigation, fertilizer, or pesticides. Then another segment is the automatic system that irrigate, fertilize, and fumigate each plot depending on its individual needs at exactly the right time and using the precise dosage. The next segment is the self-driving vehicles. So that sow the seeds with precision, and also they plant the seeds at exactly the right depth and separation for the type of crop, maximizing the output of the land. The next segment is the cloud storage. That means that growers can access all the information about their farm from any device and also optimize every stage of the production process. So if you see like this is, so if you bring all these components, then we can go for a smart farming. And next, so there are many new technologies that has been introduced in the digital agriculture. So if among them some are notable, and some of the notable technologies are, one is the drones. So if you see these drones, they simply simplify the supervision task for farms by being able to cover hundreds of acres in one flight, gathering multispectral images and a wide variety of information about the condition of the land, irrigation needs, crop growth, the existence of pathogens, and in the case of cattle, the number of animals, their weight, and possible anomalies. So next important notable technology which is causing digitalization in agriculture is the IoT, the Internet of Things. So this Internet of Things make it possible to optimize the monitoring of farms mainly through smart sensors capable of measuring everything from solar radiation to leaf moisture and stem diameter, or the temperature of each animal in the case of livestock, making it easier to make all sorts of management decisions. So the next technology
which we have to introduce in this for digitalization is the big data. So the ability of the big data is to analyze a vast amount of data that has been collected. So the farmers can manage all the informations obtained from the drones, the Internet of Things, and other measuring instruments, and integrate it both with the historical information for the farm and with weather data to optimize all stages of the production process. The next one is the blockchain. So this blockchain make it possible to monitor crops and cattle from growth until handover to the suppliers. And by using this technology, for example, if an important vegetable poisons consumer, the source of the outbreak can be easily traced and only the affected products withdrawn, instead of prohibiting imports of vegetables from the entire country of origin. So this picture, it shows you how all the new technologies or the notable technologies for digitalization is in agriculture can be useful to the farming community in getting the day-to-day information about the agriculture, novel technologies, marketing, farm advisory, agromet data. So next, we are all saying about smart farming. So how we need to know how this for smart farming, it is beneficial to the farmers and the farming society. So first thing, if you see, first is because of the smart farming, we get an increased production or increased yield in the crop, and this is how we get this is by optimizing all the processes related to agriculture and also livestock rearing. The next is we are increasing the water use efficiency in the plant. So based on the weather forecast and sensors that measure soil moisture, we can give the required amount of water to the plants. Then the next another benefit is that we can get a better quality produce. Then next is the cost of cultivation of agriculture. It has been reduced. This is mainly because of reducing the labor and also reducing the inputs, reducing the use of inputs. So here it comes the input use efficiency parameter. The next benefit is that we can have an early detection of these infestations in crops or sickness in animals that can minimize the impact on production, and also the animal welfare can be improved. The next benefit is that it helps in a sustainable agriculture. So all the resources like irrigation, அந்த water. வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கேன், அதுல கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. And it can be and getting maximum benefit from the land. It can, and this will reduce an impact on the environment. So we have a sustainable agriculture. We can have a sustainable agriculture with this smart farming. So then based on this to make this digital agriculture a reality, and also for doubling farmers' income, there is a seven strategic recommendations were framed, so as to make this digital agriculture a reality. So some of those 7 points are digitalized water management. This and all I have already dealt in the previous slides. And digitalized agromet advisories, digitalized agriculture resource management system and micro level planning, digitalized agriculture value chain, then digitalized access to inputs, technology, agriculture finance, credit, marketing, and agri business management. Then we have to go for the digitalized increased land and water management system. So this is the per drop more crop system. And finally we go for the digitalized farm health management. So if we follow this, we can have make our come true, this digital agriculture come true. And now this is about some information I have given about the smart farming. And so regarding the project, what we are going to work is the Smart Tribal project. So
we are going to implement this project in the block Karamadai and as well as Palayam. And this consists of 3 panchayats, that is Kemmarampalayam, Naickenpalayam and Tholampalayam, including 36 tribal villages. So these 36 tribal villages, they are of IRULAR community. They are mostly consist of this IRULAR community. And so what we have planned, so based on our preliminary survey, I have gone with Dr. Srikala Nair and also with Rajesh. We have visited these villages. And if you see this Kemmarampalayam, it is better off than Naickenpalayam and Tholampalayam Panchayat. So this Naickenpalayam and Tholampalayam Panchayat, they are in the mid-altitude region, and what we have observed is the agriculture practices and all are very less. Only for the family usage, they try to go for agriculture, and also they go for the cattle rearing. And if you see education wise also, they're not much educated. Just what we found there, only 1 or 2 have been graduated in those areas. And Kemmarampalayam is little bit better panchayat compared to this, because we have seen there they are practicing agriculture and all. And based on our survey, so the action plan in Naickenpalayam village is that what I already told you, there is no agriculture practiced in these areas. And so what we have, so from in Naickenpalayam and in Tholampalayam, we have to start from the scratch. So we need, first we need to go for this tree plantation, agriculture crops. So these are the action plan we have devised for these Naickenpalayam areas. Then some livestock and poultry rearing, and we are planning to set up some processing units, and also create some internet facility. So the same is adopted for almost the same type of action is adopted for the Tholampalayam village. And coming to this Kemmarampalayam village, so the crops mostly they are growing coconut and arecanuts there. So we have for a tree, we have tree crops. We have decided with the coconut farm and arecanut farm, and agriculture crops, banana, apiculture. So we are planning to follow apiculture, livestock, poultry, then fodder cultivation. All these also will be practiced in these areas. So I thank Moni sir for including me in this project. So as a block level scientist, I am vested with the great responsibility to take care of this tribal community. So this is a golden project for me, so that through this project I can implement some of the goals to develop this tribal community. Well, you can go to the Thank you, previous Vanya, slide. also. You can go to the previous slide. Just 1 minute. Yes. That Tholampalayam, that previous one. Okay, sir. Okay, that I'll click it because I'm storing it, so that while writing project proposal, it will be very easy. Okay, sir. Okay, so your thank you slide, it can come down. Okay, sir. Okay, it's very nice, madam, and you have made our job very easy. And Nico, if you can speak in Tamil, can you also summarize in your own words that the Mono action plan can you say in Tamil some few words, so that the participants from Panchayat, they are there, they will be in a position to appreciate that. Over to you, just and the action plan. Already I have discussed with them, sir. We have discussed with them. I have given this. We have given this action plan and discussed with them, with Shanti and Nirmala. So I think it's. It's very nice that you can close the presentation. You can come out. Okay, I'll stop sharing, sir. Okay, yeah, sir. Stop sharing. It's very nice, madam, that what I wanted to have it, you already given it. That and it's very nice that the contribution from Tamil Nadu Agriculture University and Forest Research College, of Tamil Nadu University, where you are working, and your vast experience
We had a lot of discussion, and today you exhibited your knowledge and wisdom and past experience, and also given an action plan. And Madam Shanti Priya is watching. You would like to give some, your view expression in 1 minute, so that let me have her satisfaction that whether the Yes, sir. action plan which she prepared is, it will satisfy your village, your Gram Panchayat, the development. Madam Priya. Vanakkam, sir. Vanakkam, everyone participating here. Big thanks to Moni, sir. So you are the person who coordinates. First react to her points, then we will, you can tell in your address, all those things that, related to that action plan, related to your panchayat, So this is it. I'll tell you, sir, this is a tentative action plan. So based on the suggestions, and we can make some changes also in this. No this problem. Based on our survey, Madam, myself, Srikala Madam, she has put a lot of efforts, and we together have, with a lot of meetings, we have decided this action plan. So it is a tentative plan only, sir. So we need your suggestions. Very nice. It is very nice that I will request you to prepare based on this one a project plan. Okay, sir. Because sure, sir. by another 3 months' time, we would like to finalize our project proposal for submission to Government of Tamilnadu, for sending to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India. Thank you very much, Madam. Please stay with us. And one more thing, this is a chance. I got a chance to serve the farming communities. I'm very happy nice about this. It is very nice of you. Yes, if we get this project, surely we will do it. No, we will get the project. It is for the development. Now, that Honorable Prime Minister also is giving a lot of importance, and Honorable President, Her Excellency Draupadi Murmu Madam is there. We wanted to operationalize this project I think by 2027, she will be demitting her office. And before that, we'll make this project operationalized, and we'll also, during her next visit to, Tamil Nadu, by the time the project gets operationalized, we'll also request Her Excellency to visit this project site. It's very important. 2 or 3 years. Okay, sir. In 2 or 3 years, we can try to bring out a smart village in these areas. No, we are trying to have a project period of 5 years, 3 years for operationalization, 2 years for, monitoring and evaluations, and so on and so forth. Thank you very much. And hard work, and we would like to work with you for the for your contribution and development what you have put it. Thank you very much. Now I think Mr. Raghavendra, who has done a wonderful job in rectifying the problems in Kemmarampalayam area, and he has a meeting with the Honorable Minister. He has to go. So Mr. Raghavendra, can you I welcome you. Can you tell us that, how you contributed the problems which were there in Kemmarampalayam, and also give that how the new digital technology like artificial intelligence and big data analytics can facilitate food security issues, measures, and food safety measures in the tribal area. Over to you, Mr. Raghavendra. Yeah, thank you very much, sir. It is audible, right? Yes, audible. Sir. And first of all, I thank. You put your video on. Sir, actually, I don't know. I'm connecting laptop. Some issues there for video. Okay. First of all, I thank Mr. Narayanasamy sir for giving this opportunity, and I'm really grateful to you, Moni sir. Like you are going to develop a great economy, like circular economy. It's a great part, sir. So in that, what we are doing is like, I will come to directly my presentation because I'm running out of time. Sorry. Like our company name is Bgent. So what we do here is like, we are into electrical and electronic manufacturing based on IoT and artificial intelligence. So what problem we found that is like in agriculture, animals used to come and destroy the crops after every like Tamil mix பண்ணி பேசலாம்ல sir? பண்ணுங்க பேசுங்க.
ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரம் டே ஒன்லேருந்து கஷ்டப்பட்டு சீட் போட்டு நெக்ஸ்ட் கிராப் அறுவடை பண்றதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அனிமல் வந்து ஃபுல்லா நாஸ்டி பண்ணிட்டு போயிடுறது. ஸோ இது வந்து நம்ம அனிமலையும் தப்பு பண்ண முடியாது, தப்பு சொல்ல முடியாது, நம்மளையும் தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அனிமலுக்கு வந்து தே வாண்ட் ஃபுட், ஸோ தே ஆர் கமிங் அவுட் அண்ட் டேக்கிங் அவர் திங். நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்தினால தான் மட்டும்தான் நம்மளால எல்லாருமே சாப்பிட முடியும். ஸோ விவசாயிங்க வந்து இந்த mentally and physically they are going into so many burden if animal comes and destroy the plant. ஸோ இதுக்கு வந்து வாட் வி சஜஸ்ட் இஸ் லைக் ஒரு ஒரு மனிதனா இருந்த ஒரு விவசாய நிலத்துல என்ன பண்ணுவோமோ அதுதான் வந்து நம்மளோட டிவைஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டீப் டெக் பேஸ் பண்ணி அல்காரிதம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் ஆர் த சாம்பிள் இமேஜஸ் வாட் வி சீன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் கார்டு அப்படின்றது வந்து உருவாக்கணும். இட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கார்டு டு ப்ரொடெக்ட் த ஃபார்ம் லேண்ட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எடுத்துன்னு வந்தோம் சார். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து அனிமல் கம் இன் டு த from forestry to town. Why? Because one for mainly for food and one for water, because water body is not properly there in the forest, so they are coming out. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸில் அடிபடுறது, தென் அனிமலுக்கு வந்து த்ரெட்டனாக போகிறது. ஸோ ஃப்ரம் ஸ்மால் அனிமல் டு பிக் அனிமல் எவ்ரி திங் இஸ் கம்மிங் அண்ட் டெஸ்ட்ராயிங் த கிராப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். பிகாஸ் ஆஃப் தட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் லைக் ஒன் அனிமலுக்கு வந்து சம்திங் ஃப்ரம் ஹியூமன்லேருந்து வந்து நம்ம பயந்து அனிமலை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணி ஒன்று அதுங்களை வந்து நம்ம வி ஆர் ட்ரைங் டு ஹர்ட் தெம், ஆர் இஃப் தே ஸ்கேட் அண்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஹர்ட் அஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமே வந்து டோட்டலாக எராடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து என்ன யோசிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன். ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் இப்போ நம்ம மனுஷங்க அங்கே நின்று ஃபார்ம் லேண்டில் என்ன பண்ணுவோமோ அது வந்து நம்ம டிவைஸே பண்ணுவோம் based on artificial intelligence and deep tech. So once when the camera identify பண்ணி it will be cleanly identify whether it's a human, it's an animal, it's a wild animal, it's a bird, இல்லைன்னா நார்மல் டொமஸ்டிக் அனிமலா அப்படின்னு 5 கேட்டகரியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு ஸோ எது எதெல்லாம் அந்த கிராப்புக்கு வந்து ட்ரிட்டனாக இருக்குமோ அதுக்கு மட்டும் வி ஆர் கிரியேட்டிங் அ சவுண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஃப்ரீக்வன்சி விச் அனிமல் வில் நாட் ஹர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிஃபென்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Mr. Raghavendra, your picture is different. Picture is coming. Just 1 minute. Okay. How it works அப்படின்றதுல போட்டிருக்கேன் சார். அப்படியா? நீங்களே காணிக்கிறீங்களா? எஸ் காமிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் சார். ஸ்க்ரீன் தெரியலீங்களா? ஓகே 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 யா. how it works ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசிபிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 30 ஹர்ட்ஸ்குள்ளேயே வந்து எலிஃபெண்ட்டுக்கெல்லாம் காது கேட்கும். ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் இருந்தாலே போகிறோம் அனிமல் வில் பி கோயிங். அது வந்து ஸ்கேர் பண்ணல, ஜஸ்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு மேக் இட் கோ அவே ஃப்ரம் தேட். அதுதான் எங்களோட மெயின் பிரின்சிபல் ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து மானிட்டரிங் சிஸ்டம் எந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக இருக்கோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தவறுதல் லைக் தவறுதலை வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்றது ஒரு நோக்கம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ வந்து யார் அந்த ஃபார்ம் லேண்ட் ஓனரோ அவங்க லேண்ட்லார்ட் ஓனரோ அவங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் இல்லைனா வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் இன்டிமேஷன் கொடுத்துரும் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி அனிமல் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வைல்ட் அனிமல் லைக் எலிஃபென்ட்டோ இல்லைனா வந்து சீட்டா இது மாதிரிலாம் உள்ள வருது அப்படின்ற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டெப் 1ல எங்கள் டிவைஸே எல்லாத்தையும் விரட்டிடும் அங்கேருந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து யார் அந்த நியர்பை ஃபார்ம்லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸோ வித் லொகேஷன் மேப் லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூடோட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லொகேஷன் மேப் போயிடும். இது ஷேர் ஆகிறதுனால தே கேன் கம் அண்ட் சி வெதர் த அனிமல் வெண்ட் அவே அப்படின்றது மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். 4th பாயிண்ட் வந்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஸ்டோரிங் இன் அவர் டேட்டா பேஸ். வை? பிகாஸ் லைக் ஆஸ் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ லைக் வி ஹாவ் லைக் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தான் அனிமலுக்கும் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு. ஸோ அதுங்களை வந்து விரட்டுறோம்னா அது ஏன் வருது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பை ஜியோ ஃபென்சிங் மூலமா வந்து அதுங்களுக்கு என்னென்னலாம் அங்கே தேவை அப்படின்றது நம்ம இந்த டிவைஸ் மூலமா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு காலோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கால் கூட இன்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு கால் கொடுத்துட்டு கூட வி வில் மேக் தேம் அலர்ட். ஸோ இது மாதிரி வருதுன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஃப்ரம் ஸ்மால் அனிமல் இது மங்கூஸ்லாம் கூட பார்க்கலாம். ஃப்ரம் ஸ்மால் அனிமல் டு பிக் அனிமல் லைக் எலிஃபென்ட் வரைக்கும் பார்த்து நம்மளை இங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வி கேன் மேக் இட் கோ அவே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டு பண்ணி இருக்கு. ஸோ ஹின்ஸ்லேருந்து மண்டிசன் வந்து ஈஸியாக பீப்புள்ன்ற ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும், அனிமலை வந்து பேர்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும், அனிமல்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும். நைட்டு டே அண்ட் நைட் 100% எல்லாமே வந்து 24/7 இதில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிக் வந்திருக்கு உங்களோட லெஃப்ட் சைடில், ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிஃபென்ட் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியர்லி ஒரு 11:30 நைட்டுக்கு இந்த இடத்துல வந்து எலிஃபென்ட் கேப்சர் ஆயிருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசான் கேப்சர் ஆகி அதுவும் வந்து விரட்டி விட்டுருக்கோம் உள்ள. ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் வீடியோ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கலாம்.
சார் கேக்குதுங்களா? வீடியோ தெரியுதுங்களா? சவுண்ட் கேட்கல. ஹலோ, சவுண்ட் வரலையே. சரி, அது தெரியல. நீங்க வீடியோ ஆன் ஆடியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஆடியோ ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன் சார். பட் okay, no problem, we'll put it in the video group later. Yeah sir, and actually and the elephant oda action paranga, how it is getting written and going, trying to go away. So அது வந்து நம்ம கிட்ட பார்த்துட்டே இருக்கு, எங்கேயும் வருது சவுண்டு, என்ன மாதிரி வருது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்தராக ஃப்ரெண்ட்ஸில் வரலாமா வேணாமான்றது டிசைட் பண்ணுறது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சவுண்டு பக்கம் வராமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயோ வேறு பக்கம் வந்து டைவர்ட் ஆகி ஓடுறதுக்கு தான் வந்து எலிஃபென்ட் ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபென்சிங்க்கும் நம்ம இந்த ஃபென்சிங்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மல் ஃபென்சிங்கில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து அனிமல் உள்ளே வராமல் திரட்டி வெளில அடிக்க முடியும். லைக் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வந்து இப்போ அஃபென்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலே வந்து சொல்லிட்டாங்க. சோலார் ஃபென்சிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மைல்டு வைக்கிறாங்க, பட் இட் வில் ஆல்சோ ஹர்ட் த அனிமல் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது we can just make it go away without hurting them, as well as ஃபுல்லா அதுக்கு என்ன தேவைன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணி we can do something for them அப்படின்றது தான் மெயினாக வந்து அந்த ஒரு ஃபுட் செயின் சிஸ்டம். லைக் எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்சிங்காக இப்போ இம்பேலன்சிங்காக இருக்கிறதுனால தான் வந்து கிளைமேட் டெக்லேருந்து எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. நம்மளுக்கு வந்து ரெயின் பார்க்குறோம் எல்லாமே. இப்போ எப்போ வந்து ஒரு சர்க்குலர் எக்கனாமி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டாக, லைக் சர்ஃபேஸ்லையும் பேலன்ஸாக இருக்கு, ஃபாரஸ்ட்லையும் பேலன்ஸாக இருக்கு, சீலியும் பேலன்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் வீக்கெண்ட் இந்த எர்த்து வந்து ப்ராப்பராக மூவ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து என்னோட கணிப்பு. ஸோ அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ சொன்ன மாதிரி மெசேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு இமேஜஸ் வந்துடும். அது தவிர வந்து வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு கால் கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு அலர்ட் பண்ணிவிடுவோம் இமிடியேட்டாக. அது தவிர எங்கள் டேட்டா பேஸில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவோம், எந்த நேரத்தில் வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு டைம்லேருந்து லொக்கேஷன்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். ஸோ இதோட மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டுமானா இந்தியா ஃபுல்லாகவே இருக்குது, அது தவிர வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே நம்ம வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். அது தவிர மினிஸ்டர்ஸ்லாம் டைரெக்டாகவே வந்து தே ஆர் கனெக்டட் வித் ஓம் பிர்லா சார் ஆல்சோ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீ அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருளர் காடு கெம்பரம்பாளையம்ல வந்து இருளர் பாடி ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானையோட ஃபுட் பிரிண்ட்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ டைரெக்டாக அவங்க மேடம் கூட, செல்வி நிர்மலா மேடம் கூட நேரவே போயிட்டு எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன தேவை, ஏன் இப்படி பண்றாங்க, ஏன் வந்து ஃபார்மிங் வந்து பண்றது இல்லை அப்படின்றது எல்லாமே கேள்விப்பட்டு, ஸோ மெயினாக அனிமல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் நேரத்தில் அட்டாக் பண்ணிட்டு போறதுனால ஃபார்மிங்கே இப்போ நிறைய பேர் விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நீங்க இந்த ரைட் சைட்ல ஒரு இமேஜ் பார்க்கலாம் மலை மேல. அங்க ஆக்சுவலா வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாருமே வயசானவங்க தான் அங்க இருக்காங்க. சின்ன பசங்க எல்லாருமே வந்து வெளில வேலைக்கு போயிடுறாங்க. எங்களோட நெக்ஸ்ட் தலைமுறையுமே இங்க இருக்குமா அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல. எங்களோட முப்பாட்டங்காலத்திலே நாங்கள் தான் இங்கே தான் இருந்தோம், பட் இனிமேல் இங்கே இருப்போமா அப்படின்னு தெரியல, பிகாஸ் ஆஃப் எலிஃபென்ட் அட்டாக் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்து எதாவது கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்றது ஆரம்பிச்சது தான் இந்த இதுதான். ஸோ இது வந்து இங்கே வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுவோம். இது கெம்பரம்பாளையம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் நிர்மலா மேடம் சப்போர்ட்டோட, டிஎன் சாரோட கைடன்ஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டு இப்போ அதோட இது டைரக்டா ஃபாரஸ்ட்லேருந்து டவுனுக்கு வர இடத்துல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி அங்கே பண்ணியிருக்கோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் பெரியவர் அங்க இருக்கிற சவுண்ட் வரலனால ஐ வில் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிப் டு த நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ அதுல என்ன சொல்றாருன்னு மட்டும் சின்னதா பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து யானை வரக்கூடிய இடம், ஆக்சுவலா வந்து யானை வரக்கூடிய இடம். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அந்த இடம் மட்டும் காமிக்கிறேன். வாய்ஸ் வர்றது. ஓ வாய்ஸ் வருது, சாரி. ஏன் தூங்க மாட்டேங்க? இதோ மிருகம் ஆனா இன்னும் பூந்துருங்க வந்து இதுல வந்து நான் நேரம் உள்ள பூந்துருங்க, அதனால தூக்கம் இல்லாம இருப்போம். நான் இதையும் சத்தம் போட்டுச்சுன்னா காய்ச்சி போட்டு பார்க்கணும். புரியுது போகுது அப்புறம் இந்த காட்டுக்குள்ள எல்லாம் பாஸ் போட்டு பார்ப்போம். இப்ப நம்ம ஆர்ம போட்ட பிற்பாடு நம்ம இந்த ஒரு ஆர்னா நம்ம டிவைஸ் சொல்றாரு அவரு. ஆமா, இந்த தப்பு இல்லை. இப்ப நிம்மதியா தூங்குறீங்களா? அதுதான் வேணுங்க எங்களுக்கு. அப்புறம் சாப்பிடுவீங்க. ஆக்சுவலா இந்த இதுல எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்பாக்சனா இருந்தது கேட்கறதுக்கு. ஏன்னா இதுக்காக தான் நாங்க பாடுபடுறோம்.
நாங்க பாடுபடுறோம், கவர்மெண்ட் பாடுபடுது, உங்க எல்லாரையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். நிம்மதியா இருக்கு வயிற்று காமிச்சு சொல்றீங்களா, அவ்வளவுதான். அந்த தூக்கம் நிம்மதி தான் வேணும் எங்களுக்கு. நல்லது நல்லது, ரொம்ப நன்றிங்க. சாப்பிடறதுக்கு முடியாத விஷயம். அந்த அளவு நிலைமை தான் கையில அந்த நிலைமையா இல்லை. இருக்காதுங்க. என்ன வருது, எப்படி போகுது, எங்க இருந்து எப்படி வருதுங்கிறது சொல்ல முடியாது. நான் எவ்வளோச்சா ஓடி போய் பார்க்கணும். பார்த்தா இல்லை காட்டையோ இல்லை ஆணியோ சிறுத்தையோ ஏதோ ஒன்று வருது. சிறுத்தைலாம் கூட வருது. இது போட்ட அப்புறம் இல்ல இப்ப அந்த 25 நாளா இல்ல சிறுத்தை வந்திருக்கவங்க காட்டு இதே இதுலயே நம்ம போட்டினா இருந்து அது வர்றது இல்லை. சரி சரி சரி. இப்ப இந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு வந்து யானை அன்னைக்கு காமிக்குது போட்டோல. இப்ப மரம் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அந்த மரம் அதுல கேப்சர் ஆயிருக்கு. சூப்பருங்க சூப்பருங்க. உங்களோட நல்லதுதான் வேணும் எங்களுக்கு. நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா நாங்களாமும் நல்லா இருப்போம். ரொம்ப நன்றி. நீங்க வந்து பரம்பரையாவே காட்டுவாசி, இங்கேதான் இருக்கீங்க. ஆதிவாசி காட்டுல ட்ரைபல். சூப்பருங்க சூப்பருங்க, ரொம்ப நல்லதுங்க. ஆக்சுவலா இந்த நேரத்துல நான் டிஎன் சாருக்கு தான் சொன்னேன். ஏன்னா கரெக்டா நான் பார்த்து காமிச்சு எனக்கு இந்த இடத்துல போய் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு அது பார்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு. ஸோ இங்க கவனிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நிஜமாவே வந்து இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months அங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வில்லேஜ் கூட. ஸோ அந்த எல்லா கஷ்டமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் சொன்ன ஒரு வீடியோலயே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. வயிற்றை தொட்டு சாப்பாடு காமிச்சு இப்பதான் நிம்மதியா நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னதே எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியா போயிடுச்சு. நல்லா தூக்கம் வருது, இப்பதான் எங்களுக்கு வந்து தூங்கவே முடியறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இப்போ இதோட மார்க்கெட்டிங் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் லோக்கல் கலெக்டர்ஸ்லேருந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் டைரெக்டாக மீட் பண்ணியிருக்கேன். இவர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஆஸ்திரேலியன் மினிஸ்டர் இனோவேஷன் அண்ட் ஐடி மினிஸ்டர் மீட் பண்ணி அப்போ பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அவர் சார் வந்து எங்கள் இதில் கூட நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது, அது தவிர வாஸ்ட் லேண்ட்ஸ் இங்கே மாதிரி வந்து 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் இல்லை, அங்கெல்லாம் வாஸ்ட் ஏக்கர் 50 ஏக்கர்ஸ் 100 ஏக்கர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எங்களுக்கு கங்காரம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது, எக்கனாமிக் அடி வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட்டுக்கு. இது வந்து டெல்லியில் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் அவார்டு வாங்கணும். ஸோ அப்போ வந்து எம்பி நெக்ஸ்ட் ஓம் பிர்லா சார் இவங்கெல்லாம் வந்து மீட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. இவர் வந்து மினிஸ்ட்ரி, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியோட ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி. ஸோ இதுக்கு வந்து சப்சிடி மாடல்லேருந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் கலெக்டர் வந்து இன்வைட் பண்ணி அவர் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சு நம்மளோட ப்ராடக்ட் பற்றி என்ன பேச சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மெம்பர்ஸ் கிட்ட அவரே நம்ம ப்ராடக்ட்டை பற்றி பேசி கண்டிப்பாக இனிஷியேட் பண்ண சொல்லி இவர் சார் வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் சார், ஐடி மினிஸ்டர், எலக்ட்ரானிக் மினிஸ்டர். ஸோ இவரும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்க டெல்லிக்கு வந்து என்னை மீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்காரு. அது தவிர வந்து நம்ம இங்கே கோயம்புத்தூர் டிஎஃப்ஓ கிட்ட போயிட்டு பார்த்து பேசி அவங்களோட இதோட பண்ணியிருக்கோம். அது தவிர இது மெயினாக என்ன ஃபாரஸ்ட் ஏரியானால ஸோ நெட்ஒர்க்லாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக வராது. ஸோ அதனால் போயிட்டு இவர் மிஸ்டர் சதீஷ் அப்படின்ட்டு இவர் வந்து ஜியோவோட சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஹி ஹாஸ் ப்ராமிஸ் தட் உங்களுக்கு எப்போ என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ சொல்லுங்க, சப்போஸ் அங்கே நிறைய போடுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வி வில் கிரியேட் அ டவர் ஆல்சோ தேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் த ஃபார்மிங் அப்படின்றது தான் சொல்ல வரேன். இது ஒரு டிஜிஎம் ஆஃப் நபார்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவர் ஆக்சுவலாக வந்து மைசூரோட மகாராஜா இந்த லெஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பார்த்து நல்லா இருக்கு, நம்ம மைசூர்ல நாங்களே கூட எடுத்துட்டு பண்றோம் சார் கர்நாடகாவில் அப்படின்னு இருக்காங்க. அது தவிர டெப்டி சிஎம்ஓ அங்கே வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பத்மஸ்ரீ பத்மவிபூஷன். இந்த ப்ராஜெக்ட் பேசிட்டு நெக்ஸ்ட் இவரும் வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு அட்வைசராக வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியா கவரேஜ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ரீசெண்டாக அன்பரசன் சார் வந்து பார்த்து பேசினாரு. நெக்ஸ்ட் அவரை இன்வைட் பண்ணி மண்டே அவர் போய் பார்த்து பேசிட்டு டியூஸ்டே செக்ரட்டரி மேடம் போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி சிவதாஸ் மீனா சார் வந்து நேற்றுக்கு ஈவினிங் அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணி இன்னைக்கு வர சொல்லி என்னை மீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ 1 o'clock அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து மீடியா கவரேஜ் அங்கே இருக்கும்போது எங்களுக்கு என்னென்னா மீடியா கவரேஜ் வந்து எல்லாமே ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குன்னு எடுத்தாங்க. அது தவிர சன் நியூஸில் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்டை வந்து டிஸ்பிளே காமிச்சு நம்மளோட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது அவங்களே சொல்லி
ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் ஏஎல் அண்ட் எம்எல் பேஸில் அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். லோ காஸ்ட்டில் என்ன பண்ண முடியுமே, இப்போ ஒரு சோலார் ஃபென்சிங் போனோன்னா கூட நீங்கள் 1,20,000 கிட்ட போகும். பட் நம்மளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். வித் 100% உங்களுக்கு வந்து வித் மானிட்டரிங் அண்ட் டேட்டா பேஸ் கிரியேஷனோட எல்லாமே சேர்த்து. நெக்ஸ்ட் அனிமலும் சேவ் ஆகும், ஹியூமனும் சேவ் ஆகும். இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஈஸிலி கிரியேட் அ ஃபுட் செயின் சிஸ்டம் அப்படின்றது சொல்கிறேன். ஸோ இதோட என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் என் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் டிஎன் சார் அண்ட் மோனி சார் அண்ட் ஸ்ரீகலா மேம் அண்ட் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்த அந்த வில்லேஜில் வந்து ஈஸியாக எங்களை மூவ் பண்ண வச்ச நிர்மலா மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நன்றி ராகவேந்தர், மிஸ்டர் ராகவேந்தர், அண்ட் யூ ஹவ் டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க. மேடம் ஸ்வஜாதா, கொஞ்சம் கேமரா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்றீங்களா? நீங்க பண்ணுங்க கொஞ்சம். ஓகே. அண்ட் அந்த அந்த வில்லேஜ்ல அந்த ஐயாவினுடைய பேச்சு கேட்கறதுக்கு அவங்களுடைய இம்பேக்ட் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. அது வந்து நம்மளுடைய நன்றி வந்து ஆனரபிள் பஞ்சாயத் பிரசிடென்ட் கேமரபாளையம் மேடம் செல்வி நிர்மலா and then Narayan Swami sir and you have done a wonderful job. And it is as a technocrat, I appreciate your innovative ideas, and we will support you to operationalize this product in all smart tribal farming. I am conducting various programs throughout the country. Everywhere in tribal area, that wild animal attack is there, starting from northeastern region to Gujarat to Kashmir to Kanyakumari. So it is a good product. You have approved it, and very happy. I am very happy that you have operationalized it in a tribal area in Coimbatore district. And there is a testimony from the a senior person, like I am not able to understand his name. He said that இப்போ நாங்க நல்லா தூங்குறோம், நல்லா சாப்பிடுறோம், what else is necessary for them? Lifelong they were having a disturbed life. Today you have given a good lifestyle for them to work and eat and sleep. It is a very important technology benefits. And I also would like to thank the forest officials who also coordinated with you very effectively. And also you are giving so much testimonials that even geo communication managers, network managers say that if you would like to establish more such equipment, they are also trying to put more towers. And I am very happy that already the stakeholders started working for the development of these 36 villages. Thank you, Mr. Raghavendra. Thank you very much. And Madam Shanti Priya also has given that her panchayat also facing problems, and we'll also include. My request will be put a chapter for a project proposal for operationalizing this technology, and how many people from these 3 panchayat, the tribal community, have to be trained, boys and girls. That skill development and entrepreneurship development is more important. Thank you very much for joining, and tell that today in a national webinar on smart tribal farming for the measures for empowerment of tribal community like IRULAR, you have addressed. Let the Honorable Chief Secretary, Mr. Meena, also let him know that such a pilot project has been taken in Coimbatore district under the chairmanship of 3 honorable presidents of the Gram Panchayat, Madam Shanti Priya, Madam Selvi Nirmala, and Vice President Mr. Ravichandran, and they are also participating. And under the project mentorship of Sri Narayan Swami and Nature Science Foundation, represented by Dr. Shiral Nair. I also thank my Honorable Chancellor. He will also join towards the end of this program, Kanvar Shekhar Vijayendra, who is the first university to have a Center for Agricultural Informatics and E-Government Research Studies in the country, in the world. And thank you very much, Mr. Raghavendra. Now, let me now, request Madam Shrikala Nair to give a brief, historical background of what we have done it so far and what is our action plan. Madam Shrikala Nair.
Can you put it in, storyboard, slideshow mode? Madam, you are muted. Unmute. Can you unmute? Hello? Yes, sir. Ah, Yes, sir. Please carry on. Can you see the Yeah, please. slides, sir? Yeah. Okay. You can put it in the slideshow mode, or okay, fine, you carry on. Okay. Warm greetings to all and very good afternoon now to esteemed members present here. First of all, I would like to express my gratitude to Professor Moni sir for giving us the opportunity to collaborate with each other and initiate this pilot project like smart tribal farming in Coimbatore district of Tamil Nadu with his guidance and support. Thank you, sir, for your encouragement and motivation. And to start with, I would like to say a few words about my NGO to which I am associated with. So, Nature Science Foundation is a non-governmental organization which is managed by a board of trustees, which is registered under TN Societies Registration Act, and it was registered in 2017, November 29th. And the main motto of this foundation is save nature to save future and go green to save the planet. And this is functioning energetically to conduct different awareness programs and implement various schemes to public and school, college students towards the noble cause of environmental protection and nature conservation. And this is the registration certificate of this our NGO. And we have an MSME registration certificate. You can skip all those things, madam. Yes, NGO, Darpan, everything. You can show it and then, yeah. Yeah, recently we got NAVCB accreditation, that is national accreditation for certification bodies, which we can go for auditing in higher industrial level also. So what we are business model, what we are involved is actually on audit and assurance. We do auditing in conduct audits for green energy audit, environment audit, waste management audit, training given to certain school and college students in value education program, and conduct community services, and also the green campus, what we go for auditing is given accreditation as we give awards to the best green campus and best energy campus awards to the particular campus, college and or educational institutions and other industries also. So we do conduct. It is not Yes. moving, madam. Okay. Okay, good. Yes. The Association of Nature Science Foundation, how we are associated with the tribal people. We adopted 2 tribal villages in Coimbatore district, that is Manar tribal village and Atikadavu tribal village. And we used to visit people during pandemic and support them with food and basic necessities. So during those were the times we got associated with the tribal community, and we got to know the problems what they are facing in the day-to-day basis. So that is how we started our entrepreneurship activities to promote the empowering tribal people through information, awareness, and income generation activities. So we discussed with tribal women, and they said that the youths were shifted to cities for better employment opportunities.
even though they have their own land for cultivation. They are not, because of the facilities, less facilities and the difficult in financial support, they are not able to continue the agricultural activities in their own land. So we realized the need for skill development and creating agricultural based income generation. And we conducted activities like training in organic farming, mushroom cultivation, beekeeping, and vermicomposting. So during this time, this was the time when Professor Moni came to know about our organization, and he invited me to deliver a talk on national webinar series on doubling farmers' income by 2022 on 100th edition, on the topic development of livelihood activities among tribal through Nature Science Foundation. So I was explaining the activities done by our organization to empower and uplift the tribal communities during that time. So later on, we invited Moni sir for our annual meet, which was held in last February, and we got to discuss. We were having a long discussion on the that was the time actually I was knowing Moni sir for, and what is the view, what he's having in his mind, that developed India, and digitalized India and startup India, everything was there in his mind, and he was trying to convey everything to us. And this was the golden moment I was treasuring in my memory. And this, I think it is a turning point for NSF also, because he got an opportunity to interact with all the NSF and Nature Science Foundation staff members, with the chairman here. And we invited some tribal headmistress of tribal school, and the children were invited for the program. For some donation, this and all. So actually, sir got interacted with those tribal children and motivated them and encouraged them to study well and what they have to become in the future. Sir was asking them question. So sir was telling, wanted to do more for the tribal people. So that was what we discussed there, and later it materialized for a smart tribal farming meeting. He asked me to be the coordinator of the smart tribal farming weekly meeting, what he is planning to organize for the Coimbatore district. The first meeting of smart tribal farming was conducted in organized online meeting was in April 9, 2023. And we conducted so many meetings, almost 73 every 43 meetings. Every Wednesdays we used to have meetings, online meeting, and a number of experts from various corners of India, like scientists, veterinary doctors, fisheries department, medicinal plant experts, fodder crop experts, apiculture experts, then cash crop, people who are dealing with cash crop, millet, farmers, down from the farmer level, from top to the vice chancellor of fisheries department, or all the level people were allowed to attend this webinar, this meeting, daily weekly meeting. So what is the outcome for this meeting was, so this consultative working group was formed with experts in associated field. After this continuous meeting for consequences for almost 8 months, we are having meeting for every Wednesdays, and 36 tribal villages were selected in 3 panchayats. So we were thinking which panchayat is having more tribal people, in which block area. So we had decided to call those panchayat presidents, and we had decided to speak to them, and they agreed to be a part of it. And we had explained to them what are the things what we are planning to materialize through the smart tribal farming project. And the other thing what we could facilitate direct visits to the tribal villages after discussion with the panchayat presidents, and more interaction with the district NIC
to get relevant database to this selected villages, including government schemes. And this also facilitated to identify the agroeconomic potential of each villages, and this identify the challenges and problems faced by the farmers, and discussion of local development through agriculture for initiating one agri-tech startup, and SWOT analysis to be carried out to undertake the village to identify the strength and weakness of the farmers and the village, and identify the area of training required for farmers to improve the income opportunities, and identify value chain crops for doubling the farmers' income. So these are the outcomes of weekly meetings, what we had conducted from April 5th onwards. So I thank all the experts like Sujata madam and KVK Kumar Vadivel sir, who had sent his assistant Suresh sir for his weekly meeting to input, to give the inputs about that area and what other crop, we can plan for the future in smart tribal farming. So this is the map of Coimbatore area, where I just noted this Kemmarampalayam, Tholampalayam villages. Panchayat is there, and this is the locations what we had selected for smart tribal farming. So we had selected 36 tribal villages which truly belong to IRULAR community, and we had observed 11 village in Kemmarampalayam Panchayat, 8 village in Naickenpalayam Panchayat, and 17 village from Tholampalayam Panchayat. So this surprisingly, no other community people are staying there except the tribal people. So 100% tribal community are staying in these villages. So that is what we had selected this block. That is the main reason for selection. And this is the Karamade block visit, what we had done in the early month of August, September. And Kemmarampalayam Panchayat President Selvi Nirmala Madam gathered all the tribal people. Actually, when we went there, we came to know that they are depending on the 100-day job. So the government, they are truly depending upon the Panchayat President and what they are giving for the 100 days. They are just think that those 100 days they are safe. That so they were telling us that they are having some nursery work. Sorry. This is the nursery which is maintained in the Kemmarampalayam Panchayat, and they have a lot of work in the nursery, planting and replanting and maintaining the nursery. And actually they give this plant for in a very negligible value outside it, 10 rupees, 20 rupees and all. So even though they are giving it for a minimal price, people are not taking it. So that is the one problem they were having there. And they were asking me if anybody is purposely wanted to plant any this in any forest area and all, they are ready to give this nursery plants, what they are planned. And so the tribal people, and what the other cash crop what we had seen is gooseberry and tamarind is there. And we also saw one big tank, water storage tank, which is abandoned there. And this we were thinking that we can utilize it for an opportunity for fisheries. So based on the survey what we had done in Kemmarampalayam Panchayat, actually we had observed that these farmers are mainly depending upon the animals what they had given to the farmers, KVK, the poultry and goat rearing, animal rearing, and few of the farmers are having banana cultivation and few are having millet cultivation also. So this
there is a high scope for development in this village. In all the villages of Kemmarampalayam Panchayat, there are high scope of development. And another thing what we had noticed is there is a river flowing, Atikadavu river, which is flowing through the Panchayat down the lane, but they are unable to utilize the water for agriculture purpose. But they say that the government had built a water tank and toilets and all those things, but the motor pump which pulls the water from the river to the water tank, it often gets repaired, and then the repairing of the motor pump is very difficult, and because of that they just abandoned using this water tank even. So there are high even toilets, water is coming from this water tank. So many issues they are facing. So this they have a very delicate house which is having in their own, and few of them are having this government built houses, and few are having very delicate house which can be spoiled within a high wind or this elephant attack. And they also need a shelter for the this farm animals, hen and this poultry as well as this goat. So they just prepare a tentative shelter for them, and which is always not a secure thing for the farm animals. So all those things are the one which we had seen there, observed, and this is that in the Kemmarampalayam Panchayat, and this is the Naickenpalayam Panchayat, where we had observed many opportunities for high development still. And this is the discussion what we had with our Panchayat President and Shantipriya Madam. And here one farmer is there who is cultivating avarei or the farm. And the government each village is having one open well and one bore well. And government had supplied water tank also in a certain Panchayat. So this open well and bore well also, some of the bore wells are utilized in a proper way, and not all the wells are utilized in a proper. So the water source for agri income is a big challenge for these people. And what we had observed, this is the one big Kanjurpudi pond, which is dry during the summer and which gets filled during the rainy season. So during the rainy season, it is filled, and here this opportunity, what we were thinking that we can even have a check dam or any other opportunity for agri purpose, the water storage tank, which we can utilize for agriculture purpose. So our also fisheries development also, this pond can be utilized. And but only thing that it is dry during the summer, and which has to be one solution has to be found out. So this in Naickenpalayam Panchayat, another farmer, who is a millet farmer, who we identified him, and we asked him to give his CV, biodata, and whatever he is. And we had sent it to the governor, and he was selected as he got an award for best millet farmer award from Naickenpalayam Panchayat. So this was a rare. It is a feather to the cap. Actually, we can say for this Naickenpalayam Panchayat. So this farmer will be joining for the meeting today, I think, to tell his experience also. And further development by the coffee board people in Naickenpalayam Panchayat in Palamalai Hills, it was identified by the coffee board people that the soil is suitable for coffee plantations and all. So they organized a meeting with the tribal farmers, and they wanted to do a trial run, and they had given saplings for test trial. And if
that grows well in that particular soil, then we will plant for 100, 500 or 1,000 acres of land. So coffee is also one value chain created this plan, and coffee is also one opportunity creating crop for Naickenpalayam Panchayat. So this is actually what now Raghavendra sir was after effect of, he had supplied his farm guard to the Kemmarampalayam Panchayat. This was the disturbance what is seen in which was seen in Naickenpalayam Panchayat recently, just 1 month back. And farmers were very much disappointed because the cultivation they did for the past so many days, the banana cultivation, palm, the coconut palm, all those things were spoiled by the elephant attack. So they want a solution for this. And the same solution we can replicate to the other panchayat also, what we had seen in the Kemmarampalayam Panchayat. So this actually we observed, we made a visit to the Tholampalayam Panchayat, and there that was the least we can say that developed village, and all the farmers were going to the neighboring villages for work. We can say that only ladies and elders were staying there. All gents used to go to the neighboring field or neighboring farmers field or anywhere. And we had also seen that the Bosch and through CSR fund and this NABARD, they had given so many projects, mini projects and empowerment activities to these tribal people, but it is not sustainable. For a period, if the project is for a particular period of time, so only those period the tribal people, the people will be happy. And after that period of time, they will be in the same old lifestyle. So we want a sustainable ecosystem where we can support them in their livelihood. So to summarize, lots of opportunities are available for agriculture and development in the selected area. So basic facilities like water, even electricity, initial financial support has to be provided to these farmers. So we had seen that even electricity gets damaged because of this elephant attack. And the TNEB people, they take long time to come and repair the electric and so they used to stay without electricity for 2 to 3 weeks in the particular area. So that was the difficulties they were telling us. And the frequent disturbance of the wild animals and power failure is a serious issue by the farmers. And training in agriculture and good selection of plants, seeds with recent technology has to be given to the farmers. And actually they are very enthusiastic farmers. The young farmers are very enthusiastic people, and they are ready to do any work what is given to them. That is what we had identified. And proper guidance and support if we give, I think, and capacity building and skill development can always pave way to sustainable agriculture. Thank you. Thank you, madam. It's very nice that you are able to summarize what we have started this journey from 5th April 2023. Yes, 43 meetings and 70 people throughout India have participated for the development of these 3 panchayats. It's very nice that you are able to summarize and put it on record. And thanks to the total involvement of the panchayat presidents of these 3 panchayats, and Madam Sujata, you were able to find time to visit. And, Mr. Rajesh and Madam Shrikala Nair has also been able to visit these villages and document what is on the ground. And it's a very good summary point which you have put it, and also identified lot of components. Now our success will be to convert these ideas into project proposal. Thank you very much. And I would like to, I would also like to request Dr. Kumara Vadivelu, the
is one of the distinguished ICR scientists heading the KVK. And after hearing Dr. KP Sujatha, and now, Dr. Kumara Vadivelu, he is heading the Krishi Vigyan Kendra. And I have interacted with him during the last 5 to 6 months, and his junior scientists are participating in the discussion. I would like to hear from you, sir, that in an action plan for these 36 villages, with your support, and how to bring it out. A change, we have to unlock the agroeconomic potential of these 36 villages. And once again, this now IRULAR community has been brought under particularly vulnerable tribal groups. And Government of India has announced to 24,000 crores of budget for under PM Janman program. So, which have lot of components. Agriculture is one component. So I am very happy that, government has announced to PM Janman Yojana only in November 2023, and in the budget, for 1st of February 2023. But we have initiated Smart Tribal Farming Project Initiative even from 18th August 2020. That I'm very happy that importance are being given. Over to you, Dr. Kumara Vadivelu, to give your action plan, and I would like to have your continuous support till we realize that operationalization in the pilot project. Over to you. Thank you, Professor. Namaskaram to everybody, and thank you, Professor Moni, for the opportunity given to me. And of course, I wanted to appreciate really the other dignitaries with whom I am able to join this presentation. Actually, it's really nice, and in fact, I have made myself, I was not very clear it's going to be the action plan kind of a proposal, but then I understood that, of course, I was really enjoying I enjoyed listening to Professor Sujatha, and of course, Dr. Selvi, Dr. Shrikala Nair. This presentation really good, and Raghavendra, his work was wonderfully, it was going on. It is all very helpful for us to actually make a very good action plan. But of course, what I'm going to give you is, I think slightly it is going to deviate from the routine agriculture, because apart from agriculture, what we can do, maybe like secondary agriculture, or no, please speak to the mic. We are not hearing your voice. Oh, sure. Okay. Is it audible now? Okay. Is it audible? Wonderful, wonderful. So what I was saying to say is that I was not very clear about my presentation requirement, like it is going to be an action plan kind of proposal. But of course, what I have made as a simple presentation is that like what we have been doing, what is our experience, what can be done apart from agriculture or along with agriculture, because it is mostly agriculture. We call it as primary agriculture, secondary agriculture, and of course, specialty agriculture. So I will be mostly concentrating on the secondary agriculture, because of course, primarily these tribal people are having land, and of course they are having land, and the Professor Sujatha, Dr. Sujatha has wonderfully explained. For example, she was explaining about the need for the tree crop plantation, agriculture crops, and of course apiculture, livestock rearing, and fodder cultivation is of course needs to be given importance, and of course processing units, it was highlighted. But of course, major constraints is of course drought, of course water availability, because water is not available plenty. One good point she has made is that the land use pattern, where the land is not utilized to the required level. We are talking about the tribal, smart agriculture, or AI use of AI and all these things. But of course, in my humble opinion, that I think we have to regularize first of all this agriculture, because most of the people, they are going as agriculture laborers, and of course they are only doing cultivation only for their family use. And of course, with the poor soil health and lack of water and lack of many other infrastructure, what is required for regular agriculture practice. Well, I've been doing cultivation of millets, cultivation of cotton, and cultivation of coconut. Of course, we could really establish well. All these things, there are a very good potential, because they've got indigenous knowledge, and potential of them is really good. Of course, land is a little still poor in condition, because their own potential, they are not using it. For example, the cattle population is plenty, lot of manures are available, but land is poor. Please understand this, because what I'm trying to emphasize is the manure should be utilized thoroughly by them, but it is being sold outside. So Kerala people, it is transported to the Kerala agriculture, but not their own land agriculture.
So all these things should be integrated in a holistic way. I think this project will definitely be helpful for making this. And whatever this I have made as a simple presentation, I may be allowed to present. Am I able to share the screen? Yeah. You are able to see the screen, sir? Yes, yes, yes. I'll go to the slideshow mode. Yeah. Yeah, this is of course, the title is of course from the general one. And in fact, I'll be limiting myself with a few villages. Only 4 villages I have selected for presenting as an experience sharing. Okay, we have been working almost in all the villages. And I'll be sharing our experience in 4 villages. That will be more or less a model. And apart from the land, what we have, for example, Jampagandi, Kalanipudur, Singuli, and Sengutai. These are all the 4 villages. I am just presenting here as an example only. This is small hamlet. And of course, literary level is about 30% to 70% literary level is found in different villages, and male and female population is here. And mostly male population is more than the female population. And of course, animal population is really plenty. That is one of the major resource for the agriculture. And of course, this is, for example, the survey. If you look at the Singuli village survey, and here, of course, this is about the village. Everything is documented here. This can be used if at all required for the project preparation. And of course, this is the village surrounded the This is under Tholampalayam block. This village Singuli is under Tholampalayam block. And looking at this is of course Kerala Western Ghats is bordering this particular village. And of course, if you look at the male and female population, as I already told you, females are 127 and the male population is 213, and number of families is only 85. So I am talking about one particular hamlet. So here, for example, the cattle population is more, and cow is of course 75, 172, and of course sheep is 463 goat population, and poultry birds are there. These are all the cattle population, but the manure, it is not utilized for them. So we have to definitely find a way to recycle this manure, what is useful. Definitely for their own field, that field has to be, as I already told you, the agriculture have to be regularized. In my humble opinion, agriculture need to be regularized. More people have to come into agriculture. We have to make more people to come into agriculture, take up their own cultivation, for which lot of infrastructure needed to be developed. Only then we can definitely be successful on this smart agriculture or AI, and all these things can be definitely possible. Because with some NGOs help, we are able to put some borewell and all this thing in Singuli village. For example, our KVK is about 40 years old. All these 40 years we are working. But still, agriculture, people involvement in agriculture is going less only, not more. But then, of course, we are trying our level best to go for secondary agriculture, making the youth to be in the village itself to do some agriculture or secondary agriculture practices. This, of course, the farm workers, 100 days work, brick making, because this is all apart from the agriculture, regular agriculture. These are all the deviation people are taking rather than doing their agriculture. Agriculture, if they do, definitely they have got enough land to do agriculture, but they are not taking up agriculture. So, but this is the major problem. In spite of the fact that they are having their cattle, they are having their own manure, they are having their own resources, and it is pristine land. In spite of that, of course, they do have self-help groups. So, this is all like we have conducted participatory rural appraisal in every places. We have done the timeline. And of course, the village resource mapping, everything is done in most of the villages. It is done, and this at all, if at all there is useful, this can be useful Venn diagram. This can be useful definitely for our project preparation. If at all useful, we are ready to share. And Bengal gum, this is all the cultivation. When it is being cultivated, all this calendar is definitely available. But again, this is rain dependent. This is culture and value system. Everything is documented. And of course, schemes benefit. There are a lot of schemes they are able to get benefited. And of course, the problems, major constraint, as I told you, adequate water is not available. And wild animals problem, and they require one panchayat for the fulfilling their village requirements. Market, definitely. Marketing of their agriculture produces, that is definitely a problem. And coming again, the recommendation, for example, vermicomposting, silkworm rearing, the incense stick using the cow dung, and fish waste can be used for poultry feed and all these things. So this is, for example, one particular village. I'll quickly go through Naickenpalayam block, Jampagandi village. For example, in Jampagandi village, this is again surrounded by hills, occupied by IRULAR communities again. And of course, this particular village again bordering, Western Ghats is bordering Anakati village, and all, it is surrounding this particular village. And of course, here again, population is recorded, and every other thing, their occupation is again, apart from the cattle farming, their major occupation is definitely not agriculture. Agriculture means they are only doing agriculture for their own benefit. Not at all. They are not doing this as a commercial. So the land can be utilized. There is plenty of scope to utilize their land. There is a need for utilizing the land also.
occupation. For example, these women are occupied in homokuchi production. This is, for example, one lantana camera is a weed. This can be produced, this can be used for home purpose. So homokuchi, we are trying to help them to do this marketing of this homokuchi. This is the IRULAR tribal women. And for example, agriculture data is again sorghum, maize, kambu, ragi. We have been doing that. Ragi, kambu, maize, and all these things we have been doing that. And of course, subjecting them for the secondary agriculture. Unless we do the secondary agriculture, definitely we cannot do, as you all know, in doubling their farm income. Definitely, it is not going to be possible. Again, self-help group, they were used and they can be best utilized because there are very well-formed self-help groups are available. Committed women are available. This is, of course, timeline in the village. If at all necessary, it can be used. And of course, natural resources, everything is mapped. And resource map is done. And of course, social mapping is done. And of course, social resources or everything is done. I'm quickly going through due to want of time, but of course, all this data is available. And of course, this will develop the confidence among the people who are listening that there is a systematic work which has been done. And what is available as the data which is presented to you is definitely can be utilized, best utilized. Seasonal mapping is also done in this particular village. And of course, problems is again poor income in the village for the development of the village. Poor income because agriculture income definitely can be a substantial source for them to have a based incomes. And again, technical resources, of course, we are continuously giving the technical resources, mainly composting, vermicomposting. These are all the enterprises which is given to them. And of course, the selling price, everything is documented. And of course, this is not, again, they're not making very good money, but because of the middleman. With of course, with the sample project, we are able to make them to understand that this can be sold for a better price. And again, coming to Colony Pudur, again, this Colony Pudur, these are all the village data. Every data is available. I'm just passing on the, again, population. Everything is like a typical small village, just to tell. And again, this is cattle population is more, and of course land holding and dry land and irrigated. And of course, in this Colony Pudur, of course, irrigated land is also available, and a little bit of occupation, of course, cattle farming. Definitely, in every villages, cattle farming is one of the primary or rather intense agriculture is going on only on the cattle farming. And of course, the prayer exercises here also it is done. And of course, I'm just passing on this slide because I wanted to just sum up quickly on some of the important aspects. For example, tamarind collection. This is from the collection of the forest producers and processing it. This is where we have focused more. For example, tamarind has been collected and processed well. Arappu leaves have been collected and it has been processed well. And this is the wonderful Arappu. This is the indigenous Arappu, indigenous shampoo. Can be very well prepared using this Arappu powder. And of course, using solar dryer and of course, other enterprises given to this village is composting vermiculture. As I told you, we have been actually working at 2-3 decades. We have been working with these villages. We can understand the people, how they will be able to approach and how they can be tuned to undertake our projects. All these things we can definitely be with you and carry on with this. This, of course, some of the machines also we given for de-seeding the tamarind issue, de-shelling, de-seeding. There are machines available, and solar dryer, of course, these are all the small things. As I told you, for infrastructure development of primary agriculture and secondary agriculture, this is definitely required. In this project, I think we should definitely have a scope for increasing the infrastructure. Unless otherwise, I think the agriculture cannot be made as a practice, and the land cannot be 100% utilized by their own farming system management. That is what is required. Again, in this village also, we were able to propose mainly composting. But unfortunately, this cow dung and compost, these are all not used by them at the moment because they are not doing intense farming. And of course, Sengute is another village. This is an excellent village, again, covered by natural resource forest. And again, population is totally about 382 population, one with about 127 families. And of course, literary level, everything was studied. Again, of course, primarily the cattle farming with, of course, goats and other things. Here, of course, we have been definitely doing with the production because infrastructure we don't have. As we know, right, all of you know that we are not the agency. The fund will be diverted through the state government only. So we'll be able to give a technical support if the fund is given for a particular purpose. So here we were able to have some pilot projects done to make it or to prove it successful, that this is successful, that is successful, something like that. So what is successful, we were able to prove it. So what can be successfully done, we should be able to definitely suggest. But then we cannot operationalize, we cannot definitely move the fund for this. Of course, the project will definitely have a scope for all these things, I think. And of course, here again, farming, Varagu farming, Samai, Ragi,
Gudravali, Kambu, and all Swargam, all these things can be definitely done. They are doing very good work. And we were actually doing marketing. In fact, we could do more than about 100 to 200 range of products out of this millets, and we have been marketing in tons in Kerala. The marketing has been done in Kerala. So marketing also, we have done a definite model for marketing is minor millets and all these things. And processing, we have involved the tribals to collect these from the tribal farming areas. And then, of course, it was used for subjected for processing, and then we have marketed. So all these things have been going on. And of course, coming to this production processing, Mudakattan leaves powder, we could make it very, very successfully. Arapu powder, Sundakai Vatal, this is a Solanaceae family. The Sundakai is available. This is a wonderful vegetable and edible purpose it can be used. Avarampu for definitely this can be Fabaceae family. This can be used for many medicinal purposes. And all these things we have successfully trained these people, and we have made it very success, and it was very useful. And of course, Kalpasi, this can be very useful for biryani and all these things. So this can be used by the consumers of the urban area also. And Sakarakoli, this is of course Gymnema sylvestre. This is of course very good plant to reduce the sugar. And of course, Hovam sticks, Sundakavatal, all these things, Arapu, these are all again in this particular village. And we have actually prices also. What is the prices? It can be available, everything, every work, every exercise has been done. We have given a lot of training to these people. And of course, we have given a lot of demo units for them. And of course, the tribal treasures, something like this. We have made about 23 products, which is successful. We have made as a tribal treasures and branded as tribal treasure, and into marketing. We have involved entrepreneurs to ensure these tribal products are sold in the market. And of course, all this PRA exercise, everything has been done. And of course, timeline also has been well studied. So we can understand we should be able to use definitely the indigenous knowledge in agriculture to ensure that agriculture is made successful, coupling with the modern agriculture practices or techniques. And again, what is more needed is again village market, rural marketing is required. For example, here, what I wanted to say is that rural marketing is necessary. For example, I was talking about the Homakuchi. Homakuchi is lantana camera. You can see this kind of furnitures. This is made up of what? Not usual bamboo. This is made up of this Homakuchi only. For example, lantana camera is a weed. It is a weed. It is not at all used. And we could make that useful. Of course, using this Fiki Flow, one a great organization, using this Fiki Flow and their members, and Dr. Kamini Surendran, she is also available in this photograph. She has been taking a very major role for her PhD. Also, this village has been used for the study. This Homakuchi means this is Homakuchi. When it is used, just tried and use it is Homakuchi. If it is slightly processed and used, it can be very good furnitures. We can make it. You can look at the furnitures. So this can be sold for a very good price, and they can get a very good income out of it. So this is very good successful enterprise we could practice, and they were trained on the tailoring. And tailoring, of course, they can produce very good ready-made garments. They can make it tailoring, and of course, these are all the marketing, small marketing practice. We have educated them how to market, how to label, how to market, all these things. This is, for example, how to packet it. And of course, this is Arapu powder. And of course, we have established small manufacturing units, of course, in association again with Fiki Flow, and of course, government, forest department. Every department we could converge and ensure that some small manufacturing units are established. So we established like this units for millet processing. We established units for doing Arapu, doing powder and all these things. Village people were used. The tribals were used for processing their own producers, for making their own income. So we are actually blessed with our Avinash Lingam University, that university also giving good support. Definitely they should be able to also give very good support for the products for analysis, or of course moving forward with any scientific technology for the women to be involved for the processing, secondary agriculture and marketing, everything. There is a good resource which can be utilized. This is, for example, tamarind. This is a very good enterprise. For example, this seasonal during April and all this tamarind processing can be done. Manual operations is presented on the left side, and right side you can see mechanical operation. How clearly it has come out with the mechanical operation. So we could use machines to ensure this is de-seeded. So again, a lot of women treasury was reduced with this. So with this, for example, the women were used, they were trained on tamarind processing and packing. Similarly, we have done for millet. Similarly, we have done for many other products. Similarly, for Arapu powder. Similarly, for millet processing, and of course, tons and tons, as I earlier mentioned, tons and tons of millets have been actually processed, packaged for consumers. It was sold in Kerala supermarkets. So this is the success story, and briefly I explained to you what we have been doing so far. And of course, land, definitely we have not left it as such. We have been working with what it is already
available. But of course, if there can be a concerted effort taken on using the land 100%, then of course, smart agriculture, AA, everything will be possible. And these people need not go away from their own land. They can do in their own land many things. And of course, coupling with whatever we have educated the farmers, definitely we can not doubling the income. It can be definitely triple. Thank you very much, sir. Thank you very much. It's not only tripled, it's manifold. You know that Yes. 4, 5, x is equal to greater than 4. And Yes. it is a very beautiful presentation. And you also given, you can come out from the presentation, Dr. Kumara Vadivel. I'm doing this. And you have come out with a very good, action point that agriculture to be regularized. Yes, sir, And they definitely. got more than 5,000 acres of land. Yes, sir. And you also said it, primary agriculture, secondary agriculture, specialty agriculture. Yes, sir. Integrating And all that- to be integrated. And you also said it very nicely with the case studies. It is available. These are all like various projects. We have shown the result, but it has to be regularized across the village horizontally. Yes, And yes, you sir. have more than 5,000 acres of land available Yes, sir. with them in these 36 villages, as per the Yes. data which is made available to me. Yes. And it is a huge potential. That's why I thought that it's a landmarking day today to talk about, to bring in, something like unlock the potential of Yes, available unlocking in these 36 villages with the help of people like you, Madam Sujata like you, and also Dr. Shrikala Nair and Mr. Narayan Swamiji. And it is very important with the technology adoption and the agriculture, science and technology. Let us make these 36 villages science, technology, innovation to regularize agriculture. Agriculture means agriculture, animal husbandry and fisheries and associated other allied subjects. Thank you very much. One word, if you permit me, Professor, I can tell. The fisheries, it is more or less that a particular enterprise we have to definitely think a lot, Professor. I think biofloc may be useful. Fisheries, of course, there can be small trials can be done. But then in Coimbatore district, generally, even in tribal areas, fisheries may not be that successful. Of course, we can think about bioflocs. And of course, if the farm ponds are made, farm ponds are definitely necessary infrastructure. If the farm ponds are there, definitely that farm ponds can be used as an infrastructure for doing fisheries. And of course, bioflocs can be definitely considered. No, that's true. What you said is like Haryana, once upon a time, there was no fisheries development. With the biofloc, technology, now they started exporting. Punjab used to have, fish from the river and so on and so forth. And but in Haryana is now leading in North India. Yes. And I'm very happy that I would like to, based on your presentation, I would like to request you to put your collective thought. You said land on a camera. It is a weed. But the thing is that it has got a lot of potential. I had a big, webinar on that topic. Land on a camera is a, treasure, box. And, in the treasure gold. And we should do that, and which is freely available. Not only land on a camera, even Caltropis, Irkalai. Irkalai also can be a very big thing that. And it can give a wool which is much better than Pashmilan wool, which we have not exploited. Fiber from banana, fiber from Calotropis, and fiber from, cotton. And Coimbatore is the Manchester of South India. We should be able to bring this revolution. The neighboring country like Sri Lanka and Nepal is now well ahead with respect to banana fiber garments. And, it's very important. Thank you very much for your participation. You have, both of you, both Dr. Sujata Madam and Dr. Kumara Vadivel has opened our eyes. You have given that, this is what is possible, but your clarion call, let us regularize agriculture. Definitely, sir. And you have got a lot of animal husband, livestock, that manure is going to somewhere else. It's not being applied. Yes. So under this smart tribal farming, let us see to that, that to bring in Atmanirbhar Bharat in agriculture, self-reliant village. It's very important. You have the biggest responsibility
and we will work and under these 36 villages. And why I wanted to have this presentation before I request Madam Shanti Priya and Sylvie Nirmalaji and Mr. Ravichandran to speak, let them also see in a collective manner what is possible and what is feasible. And now let me request, that, Madam Shanti Priya to address. Madam Shanti Priya. Madam, you heard, a lot of things that you have potential. And, we were able to request both Tamilnadu Agriculture University and ICR KVK to give more light. And both of them have given an opportunity, a clarion call in this area, 36 villages, let us regularize agriculture. So that is the one tag point for both of you, all the three to address. Over to you. வணக்கம் எல்லாருக்கும். இந்த வெபினார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. பிகாஸ் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைச்சது ஒரு பெருமையான விஷயம்தான். நாங்க எங்க ஏரியால 8 ட்ரைபல் வில்லேஜஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னா, ஆக்சுவலி நிறைய நம்ம வெபினார் இதுல நம்ம சொல்லியிருப்போம், எலிஃபென்ட் இஷ்யூஸ்னால, வைல்ட் அனிமல்ஸோட இஷ்யூஸ்னால நிறைய பீப்புள்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால யாருமே ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துல பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இஷ்யூவாவே நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இன்னைக்கு த்ரூ மோனி சார் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் வர மாதிரி ஒரு இடம் வந்திருக்கு. ஸோ அதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். நாங்க 3 பஞ்சாயத்துமே அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தட் சார். ஸோ வித்தவுட் யூ இந்த டீம் இப்படி மூவ் ஆயிருக்குமா, இப்படி கனெக்ட் ஆயிருப்போமா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் திங். த்ரூ யூ இதெல்லாம் நடக்கும் போது. ஸோ மேடம் ஸ்ரீகலா மேடம் அண்ட் சுஜாதா மேடம் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க. பஞ்சாயத்து விசிட் பண்ணிட்டு சில டிஸ்கஷன்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எலிஃபென்ட் அட்டாக்கா இருந்தாலும் சரி, எந்த வைல்ட் அனிமல்ஸோட டேமேஜஸ் இல்லாத மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம், எப்படி அதை நம்ம அவேர்னஸ் கொண்டு வரலாம் பீப்புள் கிட்ட அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் சுஜாதா மேடம் அண்ட் ஸ்ரீகலா மேடம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்கிட்ட. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கறதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு என்னோட பஞ்சாயத்து சைட்ல இருந்து நாங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா சார், த்ரூ உபா காலேஜ், நிர்மலா காலேஜ் ஃபார் விமன் அண்ட் ராமகிருஷ்ணா, இவங்க எல்லாம் இந்த 8 வில்லேஜஸும் அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, இந்த வில்லேஜஸ்ல இருக்கிற பீப்புளுக்கு லிவ்லிஹுட்காக அவங்க சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சார். ஸோ இந்த மிஷினரிஸ், மில்லட் கிரைண்டிங் மிஷினரிஸ், ட்ரையர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் இந்த பீப்புள்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்து இவங்களுக்கு லிவ்லிஹுட் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல அரப்பு ஆஸ் சார் இவரு நம்ம குமாரவடிவேலு சார் சொன்ன மாதிரி அரப்பு. ஸோ இந்த பெருக்கப்பதி அப்படிங்கிற வில்லேஜ்ல அரப்பு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். லாஸ்ட் ஒரு 1 month பிஃபோர் ஒரு 100 kgs ஆஃப் அரப்பு இது பண்ணிருக்காங்க, பவுடர் பண்ணி சேல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தட் வாஸ் தி ஹையஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் அங்க. ஸோ அடுத்த வில்லேஜஸ் அப்படின்னு இந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸோ இந்த மாதிரி பெருக்கப்பதி, பெருக்கப்பதி புதூர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரெயின்ஸ் எதுவுமே அவங்க பண்றது இல்லை. திஸ் அரப்பு மட்டும்தான் சோர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மாங்குழி எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க அவரை, அவரை ஹார்ஸ் கிராம்ஸ், சாமை, அதனால அந்த மாங்குழியில குஞ்சூர்பதியில செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சார், குஞ்சூர்பதி. அண்ட் சேம் இன் மாங்குழி ஆல்சோ. ஸோ பசுமணி அண்ட் பசுமணி புதூர்ல பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் கொஞ்சம் அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் மேஜர் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு முடியாது.
ஒன்லி 50% ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பண்ற சூழ்நிலையில தான் இருக்காங்க. பிகாஸ் அதாவது அந்த ஏஜட் பீப்புள்ஸ் தான் இன்னும் அந்த அக்ரிகல்ச்சரை பேஸ் பண்ணி இருந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாம் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ற நிலைமையில இல்லை. அவங்க எல்லாமே வெளியே வரக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. த்ரூ கம்பெனிஸ்க்கோ இல்ல இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிரமமான விஷயம், என்ன நம்ம அங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது, சர்வை பண்ண முடியாது அதுல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் இந்த வைல்ட் அனிமல் அட்டாக்னாலையும் வாட்டர் சோர்ஸ் எங்களுக்கு ப்ராப்பரா வாட்டர் சேனல்ஸ் வந்து இல்லாததுனாலையும் அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்கன்னு இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட்டுக்காக வேண்டி வெளியே வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ இவங்களையும் நாம ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இவங்களோட பொட்டன்ஷியல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுக்கான ப்ராப்பரான இரிகேஷன் பர்பஸ்க்கு என்ன நம்ம அங்க பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணணும்னாதான் ஃபீல்டுல அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கல்டிவேஷனுக்கான ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சார். அண்ட் தென் என்னன்னா, இவங்க இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையல் ரவுண்டா வந்து காஃபி பிளான்டேஷன் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். பிகாஸ் அந்த சாயில் சூட்டபிலிட்டி பார்த்தோம். ஒரு ட்ரையல் ரவுண்ட் போட்டு ஒவ்வொரு ஃபார்மருக்கும் ஒரு 2 பிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நாங்க கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அவங்க வந்து அதை வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்து அதை கொண்டு வர பாக்குறாங்க, சாயில் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு ட்ரையல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு 6 months ஆஃப் டைம்ல வந்து நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு அது க்ரோ ஆயிருந்தது. ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இங்க க்ரோ ஆகுங்கிற ஒரு இது எங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஒரு ஃபார்மர்ஸ்க்கு, பர்டிகுலர் ஃபார்மர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு 2000 பிளான்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காக இப்போ வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து இனி ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணி எப்படி இவங்களுக்கு இதை வந்து க்ரோ பண்ணி இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிளான் இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். காஃபி பிளான்டேஷன் அது ஒரு செக்ஷன் அதை போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் இப்போ என்னன்னா, பஞ்சாயத்தோடைய ஸ்கீம்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி எம்ஜி எனர்ஜி ஸ்கீம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, earth and bonding மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்குங்க. earth and bonding மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஃபார்ம் பாண்டிங் இதெல்லாம் கூட நம்ம பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பட் அங்க பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல பண்றது இல்ல. ஒன்லி earth and bonding மட்டும்தான் நம்ம இப்போ இங்க எம்ஜி எனர்ஜிஸ்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். As you said, அந்த என்னங்க தமிழ்ல என்னது அர்தன் பாண்டிங்? அர்தன் பாண்டிங் தமிழ்ல சார் I'll tell you later. சரி ஓகே சொல்றேன் சார், அது என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். இது நம்ம பிரதான் மந்திரி PMGSY ஸ்கீம்ல வந்துட்டு இப்போ ஜன்மன் ஸ்கீம்ல இப்போ ரீசெண்டா ரோட்ஸ் அண்ட் தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், ஏன்னா இனிஷியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இதை பண்ணினாதான் இவங்களுக்கு நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல கம்ஃபர்டபுளா டிரான்ஸ்போர்ட் கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ அதுவும் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ரோடு ஃபெசிலிட்டி வாஸ் கோயிங் டு பி கெட் சாங்ஷன்ட் கம்மிங் ஃபியூ டேஸ்லங்க. அண்ட் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹவுசஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கச்சா ஹவுசஸ், இந்த மாதிரி பக்கா ஹவுசஸ், கச்சா ஹவுசஸ் இதெல்லாம் வந்து சர்வே பண்ணி இப்போ லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபியூ டேஸ்ல அதுக்கும் சாங்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ இது ஒவ்வொரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் வந்து நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ மெயின்லி இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சார், இவங்களுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியால இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து கண்டிஷனல் பட்டா தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கண்டிஷனல் பட்டாஸ் ரிசர்வ் ஏரியால இருக்கிறதுனால இவங்க என்ஜாய் மட்டும்தான் அந்த லேண்டை பண்ணிக்க முடியும். ரெவென்யூ லேண்ட் அப்படி இருந்தா அவங்களுக்குன்னு தனி பட்டா, சிட்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பட் இவங்களுக்கு சிட்டா எல்லாம் கிடையாது. ஸோ அதனால அக்ரி பேஸ்டு பெனிஃபிட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து போய் சேர்றது இல்லை. எந்த ஸ்கீம்ஸும் அவங்களுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் ரெவென்யூ லேண்டா இல்லாததுனால. பிகாஸ் இட் இஸ் இன் அ ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, ரெவென்யூ லேண்ட் இல்லாததுனால SF நம்பர்ஸ் கிடையாது அதுக்கு. ஒன்லி ஃபாரஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு எந்த லேண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லேண்டு இவங்களுக்கு பட்டா கொடுக்குறாங்க.
அந்த பட்டாவை தான் இவங்க வந்து அந்த பட்டா லேண்ட் மட்டும்தான் இவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். பட் அவங்களோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டியை அதை எடுக்க முடியாது. அவங்க என்ஜாய் மட்டும்தான் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் எந்த ஸ்கீம்ஸும் அவங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியறது இல்லை. ஸோ இப்போ ரீசென்ட்லி நம்ம அந்த பிஎம் ஸ்கீம் கேவி கிசான் ஸ்கீம்ல வந்து அந்த 6,000 அந்த ஸ்கீம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்ளம் முன்னாடி வச்சதுனால இப்போ ஒரு 100 பீப்புள்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் பெனிஃபிட்டட். ஸோ அது ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் தான் சார். அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு ஃபியூ டேஸ்ல. அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது தான் அதுக்கான சொல்யூஷனை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அந்த இப்போ ஒரு வழிகாணுதல் இப்ப நம்ம பண்ணியாச்சு இல்லையா? அதாவது அவங்களுக்கு லேண்ட் இருக்கு, irrespective of their own land or forest land, government has given that land. And they are doing agriculture. That what is there not to give all benefits? So it is an agricultural land, and whether it is owned by forest or by people, and they given conditional patta. They are given a conditional patta to undertake agriculture. So and I will be very happy that if you can prepare an approach note, okay, and we will include in the project proposal. Okay, sir. And we'll bring it to the notice to the government of Tamilnadu and also government of India, okay, that sir, agriculture schemes are not made available. And also you write it that even for PM Kisan Fund, and due to this one we are able to bring it to the notice. Otherwise the junior level officials only will take decision. Yes. You are a Panchayat president, constitutionally elected under 73rd constitutional amendment, and you have every right to bring it out to the notice to the government, and this has to be given. Okay. We will see to that, because it is a government land, and the forest people have been asked to undertake agriculture on a conditional one. So all the schemes related to government should go to them, as long as the conditional patta is valid. Yes, sir. As long as the conditional they cannot sell it. Yes, sir. So the conditional patta, as long as the conditional patta is valid, and all the government schemes should go over there. Yes, yes. And so only difference is they cannot sell the land. Yes, yes. And so, and this is and then I also please work. You have seen the potential which Dr. Sujata gave it, and Mr. Kumara Vadivel given it, and lot of livestock, benefits are available. And you have to regularize agriculture. 5,000, more than 5,000 hectares of land available. Yes. And they will become a millionaire. Definitely, sir. And they will become a millionaire. They need not go to Kerala. And I felt very sad when he said that all the manure is going to Kerala. Yes, sir. So it should be on their own land. It should go for marketing. That is okay, fine. But the thing is that their own land, 5,000 hectares of land is available. And I think you have heard it. I am very happy you are able to find time. And since you understand English very well, and also spoken in English and also in Tamil, and you are able to understand the total things that the tagline is, let us regularize agriculture under the smart tribal farming. And I'm now very happy to take up this one, and to in support of Mr. Narayan Swami and Mr. Madam Dr. Sirikala Nair through the Nature Science Foundation, and with all your support, I think it is giving a new horizon. That definitely. New sun, it is a sun, it is a sunlight is visible there, that to bring it out. Thank you very much. Is your Mr. is Mr. Subramaniam available? Yes, sir. Yes, sir. He is with me on this. Yeah, Subramaniam, வாங்க வணக்கம். ஒரு 2 நிமிஷம் தமிழ்ல பேசுங்க. முன்னால வாங்க, பக்கத்துல வாங்க. And டாக்டர் சிரிகலா நாயர் மேடம், நீங்க அவார்டு வாங்கினதெல்லாம் பிக்சர்ல காணிச்சாங்க, அது ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க, முகம் தெரியல. சொல்லுங்க, எப்படி உங்களுக்கு ஐயா டாக்டர் குமார வடிவேல் சொன்னாங்க, 5000 ஹெக்டருக்கு மேல நிலம் இருக்கு, நிறைய லைவ் ஸ்டாக் உள்ள சாணங்கள் எல்லாம் மெனுவர் எல்லாம் கிடைக்கிறது,
இந்த இந்த ஏரியா இதை பார்க்கும்போது 36 வில்லேஜ்ல 5000க்கு மேற்பட்ட ஹெக்டர் நிலம் இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சரை நம்ம பெர்மனண்டா ஆக்கணும். அக்ரிகல்ச்சர் விளை நிலமா மாற்றி எல்லா ஃபார்மர்ஸுமே மில்லியனரா மாற்றலாம், லட்சாதிபதியா மாத்தலாம். அண்ட் நீங்க உங்களுடைய பயோடேட்டா நீங்க கவர்னர் ஆபீஸ்க்கு அனுப்புறத பார்த்தேன், ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. நீங்க சொல்லுங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க. ஐயா வணக்கம் ஐயா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நன்றி நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றிங்க. எப்படி விவசாயம் நீங்க பண்றதை பத்தி பேசு. நான் இந்த மழை பெஞ்சதாக விவசாயம் பண்ண முடியும். மழை இல்லைன்னா ஒண்ணும் இல்லை. என்னென்ன விளையுறீங்க? நாம இப்ப என்ன ராய் விதைக்கிறோம், இந்த கொள்ளு விதைக்கிறோம், இந்த பாண்டி, இந்த சாமை, இந்த கீரைகள், இந்த பச்சை பயிறு, தட்டை பயிறு இதெல்லாம் போடுவாங்க. இந்த அவரை இதெல்லாம் போட்டு விதைக்கிறாங்க. அது எங்க பாட்டின காலத்துல எல்லாம் எச்சா பாடுபட்டாங்க முன்னாடி. நாம இப்ப கொஞ்சம் தான் பாடுபடுறோம். கொஞ்சமா. சரியா கேட்கல, என்ன சொன்னீங்க? சத்தமா பேசுங்க. இப்ப கொஞ்சமா தான் பாடுபடுறோம். எங்க தாத்தாங்க காலத்துல பாட்டன் காலத்துல எல்லாம் நிறைய பாடுபட்டாங்க. இந்த எள்ளு போடுவாங்க, கொள்ளு விதைப்பாங்க, கம்பு விதைப்பாங்க, இந்த தட்டைப்பயிறு விதைப்பாங்க, இந்த கீரை விதைப்பாங்க, இந்த குதிரை வலி விதைப்பாங்க, இந்த சாமை பாண்டி எல்லாம் நிறைய போடுவாங்க. மூட்டை கணக்குல எல்லாம் விளைச்சிருந்தாங்க. நீங்க எத்தனை ஏக்கரை பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. என்றது 4 ஏக்கரா இருக்கு சாமி. அது எனக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு உதவி பண்ணணும், எனக்கு தண்ணி வசதி வேணும். ரொம்ப நன்றி ஐயா. ரொம்ப நன்றி ஐயா. யானை யானை இந்த தொழில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்க. அப்பதான் நாம ஒரு விவசாயம் பண்ணி வாழ முடியும். நாம ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. நீங்க உங்களுடைய அந்த அந்த நீங்க கொடுத்த அந்த நீங்க என்னென்னலாம் பண்றீங்கிறத கவர்னர் ஆபீஸ் என்பதை படிச்சு பார்த்தேன். அதுலயே நீங்க அதுல எழுதியிருந்தீங்க யானைகளுடைய அட்டகாசத்தினால. ஹலோ, சரி, யானைகளுடைய அட்டகாசத்தினால பயிரெல்லாம் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நாராயணசுவாமி ஐயானுடைய முயற்சினால மிஸ்டர் ராகவேந்தர் நல்ல அருமையான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அங்க நீங்களும் அதை பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு ஐயா அந்த கேமராபாளையம் பஞ்சாயத்துல ஒரு ஐயா அவங்களுக்கு எப்படி இப்போ நல்ல நிம்மதியா தூங்குறாங்க, நல்லா சாப்பிட முடியறது, யானைகள்லாம் இப்போ வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கும் உங்களுடைய வில்லேஜுக்கும் நம்ம கிராமத்துக்கும் இந்த இதெல்லாம் தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வரோம். நீங்க ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் இளைஞர்கள் எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க இது பண்ணுங்க. நாங்க வாரந்தோறும் நாங்க மீட்டிங் இது நடத்திட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த 36 வில்லேஜ் நாங்க எடுத்திருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக வேண்டி. நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அம்மா பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் மூலம் எங்களுக்கு தெளிவுபட சொன்னீங்கன்னா நாங்க அதுக்கு தக்கப்படி உள்ள ப்ராஜெக்ட்ல கொண்டு வரலாம். ஐயா குமார வடிவேலு சொன்னாங்க, அக்ரிகல்ச்சரை நம்ம பெர்மனண்டா ஆக்கணும். இங்க நிறைய அதுக்குள்ள வாழ்வாதாரங்கள் நிறைய இருக்கு. இதை பண்ணியாச்சுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய அவங்கள லட்சாதிபதி ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆணித்தரமான பதில சொன்னாங்க. அதே மாதிரி அம்மா சுஜாதா அம்மாவும் அதே மாதிரி சொன்னாங்க, நிறைய கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி. உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை. அண்ட் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் அம்மா நல்ல படிச்சவங்க, நல்ல முன்னோக்கு திட்டத்துல இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுடைய உதவினால இந்த திட்டத்தை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா, இதுல நீங்க வந்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. அம்மா செல்வி நிர்மலா Sir, thank you so much. Be there. நீங்களும் இருங்க. பிரசன்டேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. I'll be here only, sir. I'll be here. மேடம், அம்மா செல்வி நிர்மலா.
நீங்க சுஜாதா மேடம் கூப்பிடுறீங்களா உங்கள போன்ல? அவங்க இன்னொரு போன்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Then டாக்டர் கர்த்தமணி, டாக்டர் கர்த்தமணி. Okay, Dr. Karthamani. Yes, sir, I'm here, sir. Okay, fine. Dr. Karthamani is a joint director, from the Coffee Board of India. Coffee Board of India la joint director இருக்காங்க. Very dynamic person, senior, distinguished scientist, plantation crop. மிந்தி கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க. இப்ப அவங்கள வயநாடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள கல்பட்டா அவங்க ஆபீஸுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து காஃபி இப்போ சாந்தி பிரியா அவங்க மேடம் அவங்க வில்லேஜில் வந்து மிந்தி வால்பாறையில தான் காஃபி இருக்கும். இப்போ பச்சை மலையிலையும் வந்து அவங்க பாசமலை அங்கேயும் வந்து காஃபி பிளான்டேஷன் போட்டிருக்காங்க. காஃபி இது அண்ட் உங்களுடைய நீங்க இந்த ஸ்மார்ட் ட்ரைபல் ஃபார்மிங்ல இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இந்த பிளான்டேஷன் கிராப்னால வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து அபிவிருத்தி பண்ணலாம் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ்களுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு போகணும், அதனுடைய ஒரு ஆக்ஷன் பிளானை சுருக்கமா சொல்லுங்க ஐயா. டாக்டர் குமாரவடி. சார் வணக்கம். கர்த்தமணி. வணக்கம் ப்ரொஃபசர் மோனி சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நீங்க எல்லாம் இதுவரையில வந்து ஜெனரல் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி பேசுறீங்க அண்டர் ஸ்மார்ட் ட்ரைபல் ஃபார்மிங். Sir, I am not exaggerating you. This is the best, the right way what you have taken to the upliftment of the entire tribal people in India. 1,45,000 village is going to get definitely benefit. I think for the tribal people, Professor Moni sir is the only mentor taking lead during the 2024 itself. இது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்களுடைய தலைமையில நாங்கெல்லாம் வந்து உங்க கேட்டுக்கிட்டு ஃபர்தரா இந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறதுக்கு நீங்க கொடுத்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு மிக நெஞ்சார்ந்த மகிழ்ச்சி சார். மை கண்டென்ட் சார், நவ் த பீப்புள் டாக்டர் குமாரவடிவேலு, டாக்டர் சுஜாதா, டாக்டர் ஸ்ரீகலா நாயர் and all discussed about the general agriculture farming to upliftment of the tribals in their Coimbatore district. But my part is taking a plantation crop where a small 2 acre, 1 acre, 2 acre tribal can become a crorepati or a lakshadipati like that. I'm going to deal only the one crop, which is coffee. I'm not going to generalize like all crops and other things. Our thing is only coffee. Coffee can only make the entire tribal people, those who are having the ambient weather, meteorological aspects, definitely within 3 to 4 years, the tribal people, especially people like Tholampalayam, they can come up within 3 to 4 years like a Lakshadipati and all, because where the existing weather, the altitude, rainfall, soil pattern, soil acidity, and the workforce, these are all very good in like Valparai, the Tholampalayam is having that. A small success story is where the 25 years before, the leading Kolli Hills, Kollimalai. Now the entire Kolli Hills is fully saturated with coffee, pepper, banana, where the all tribal people is more on par with the other plain, other very rich people like that. Especially the Erode, Namakkal district and all very good farmers, and their farming sector is different. Now, the example success story, anybody can check it. The Kollimalai Namakkal district having more than 2,100 hectare only. The entire throughout some 14 revenue villages are there. The entire 14 revenue villages become a monopoly of complete tribal, the entire tribal. Each and every house is become a Lakshadipati, Crorepati. This is what I am giving a model, a success story to here. Tholampalayam is concerned, as I have been there with Madam Shanti Priya some 7 months before, where, as Madam told, we conducted a very good meeting. A poor, very illiterate, innocent tribal growers, they are having their only hard work and their physics
and their physical உடம்பு இதை வச்சு they can come up, because we are planning through Coffee Board. Coffee Board is doing an excellent job, the excellent subsidy scheme throughout India. Coffee Board is the only commodity board taking a very good part of and safer safeguarding of tribals only by Coffee Board, because the present C1 Secretary Dr. K.G. Jaidisa and team from the past 3 years giving a top priority for 90%, 100% subsidy for the replantation of complete tribal people, 100% of the water augmentation scheme, 100% for the storage facilities, because the tribal, those who are not having any house, their shelter, they can use it like a shelter come house. We are giving them quality and houses, etc. Apart from that, we are giving the tribal people, tribal children's education, wherever who are studying professionals or 10th standard, 12th standard, a graduation, PG graduation. For all people, the tribal growers, tribal coffee growers, children is taken care of by Coffee Board. Every year, the Coffee Board is giving more than 75-80 lakhs for the welfare of the tribal coffee growers' children. Apart from that, for the tribal coffee growers, Coffee Board is giving excellent marketing awareness, marketing intelligence, daily marketing things, and also arranging the marketing platform to them. Apart from that, we are giving excellent subsidy for this wherever the growers is there, tribal grower. For them, they are only pure by default organic growers. These organic growers we are promoting by the way of eco certification and promote their their produce to the marketing people like that. So now what I am giving the emphasis here, all Dr. Sujata, Dr. Kumaravadi, all gave excellent their work regarding the entire tribal villages. But I am sure, apart from this, what are all the things is available here? Definitely the Tholampalayam hills in Coimbatore district, we can do very good things within 3 to 4 years. As we discussed with Madam Shanti Priya, we can bring it some 1,000 to 1,500 acre of Tholampalayam in 8 revenue villages. The total population of this Tholampalayam is, I think, 1,056 something. And definitely every year for this coming year, we can plan to go 300 to 200 to 300 acre per year. Gradually, we can make it within 4 years. The 1,500 acre, we can bring it under coffee. If the tribals will go under coffee, agriculture, coffee plantations, after 5 to 6 years onwards, these coffee plants going to give the full bearing or a yield up to not less than 40 to 60 years. If after the bearing starts from 6th or 5th year onwards, definitely the gradual, the normal maintenance, normal agronomical practice will give a good profit per acre basis to the tribal growers. In this contest, as Madam Shanti Priya told, in India, Coffee Board is the first historical we made. As she discussed, Coffee Board during our Secretary 2021 visit to Bodinakkur in Tamilnadu, we have shown because of this tribal growers are getting suffer, we are unable to give the subsidy. Then what we can do like that? Then Secretary seen the Forest Right Act, what they Pata gave, immediately Coffee Board is made. From the past 3 years, the tribals, those who are having the Forest Right Act Pata, the Pata will be endorsed by the VAO only giving Adagal. We already 3 years before, Coffee Board started giving subsidy to all tribals throughout Tamil Nadu, where we are giving cross together to the tribal growers based on the possession Patta, which the growers, the tribals got it Forest Right Act. I think each tribal grower is getting some 2 acre or a 5 crore like that. That already we Coffee Board initiated. We started. Our CEO Secretary took a special interest and risk. He showed a green signal based on our model.
the Tamilnadu department is also now started wherever they are like that. This is the record made by coffee beans. Thank you very much, Dr. I Kartamani. Can you summarize it? Yes, sir. I'm going to complete. Following with the help of local president madam, from the graduate another 4 years, per year 200 250 acre, another 4 years we can make 1,200 1,005 acre. With the support of Panchayat and government, we coffee board ready to extend the support of the new coffee area, adding like a wall parade. Thank you. Very nice that. And with your strong involvement and visionary approach, let us make the what is possible and what is feasible to extend the coffee plantation crops in these 36 villages. And I've heard which is the soil health, soil testing is very important. And kindly give an action plan, a note from your side to be incorporated. It will be very nice that. And now I think Mr. Isaac Emmanuel has to leave for another meeting, and I will invite Mr. Isaac Emmanuel. And I got 1 month back his introduction, and they have very important solutions to be provided during the period of post-harvest management. And Mr. Isaac Emmanuel, நீங்க தமிழ்லயும் the ஆங்கிலத்திலயும் சொல்ல முடியும்னா சொல்லுங்க. It will be very nice that. Over to you. Thank you very much, sir. Thank you. Allow me to share my screen. Can you see my screen? Yeah, no, yes. So first of all, Professor Moni, we want to thank you very much for this great opportunity that you have given unto us to be part of this initiative. And congratulations to you, for your mentoring, for your initiative, and for your leadership in this particular segment, which has been very ignored for the past so many decades. But we are so glad that along with the entire team and also Mr. Narayan Swamy, that we are able to make forward steps in this. And Coimbatore is very glad idhula oru pangu edukradhukaga romba mikka nandri. So Coimbatore motto basically to make the world a brighter place. So on the brighter place, we want that light to shine even in all the 145,000 tribal villages, which is not a small number. It is a huge number. So Coimbatore origin introduction, we are an 80-year-old startup, and our name Coimbatore came about 7 years ago, or nearly more than 8 years ago, and we were known by a company name called Bayer, BAYER, Bayer Material Science. So எங்களுடைய 2023 turnover இன்னும் declare பண்ணல, but 2022 we were about 18 billion euro and with more than 18,000 employees around the globe. 50 production sites இருக்கு. இந்தியால ஒரு 3 production sites நாங்க வச்சிருக்கோம். குஜராத், தமிழ்நாடுல, கடலூர்ல, and also in Greater Noida in UP. So நாங்க செய்யற materials, அதாவது plastics சொல்லுவோம், polyurethane and polycarbonate and coatings and adhesives. இது மாடர்ன் வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் இது இல்லாம நீங்க வாழுது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். I will say you cannot be 10 feet away from any of these materials and solutions that we have. And because we invest a huge amount in R&D in the US, in Germany, in China, in Japan, and in almost every other place. We have a very innovative approach. எங்களுடைய sustainability formula, நாங்க வந்து fully circular company அப்படின்னு எங்களுடைய மோட்டிவ், எங்களுடைய பேஷன். ஸோ இந்த 3 விஷயத்துல, அதாவது people, planet and profit, these 3 have to go together.
நத்திங் ஷுட் பி நெகட்டிவ். அதாவது நாங்க ஒரு பண்ற ப்ராஜெக்ட், நாங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏதாவது பிளானட்டுக்குன்னு ஒரு லாஸா ஒரு பாதமா இருக்கக்கூடாது. இல்லைன்னா பீப்புளுக்கு இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் பிளஸ் பிளஸ் ஆர் நியூட்ரல் இன் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இது நோக்கமாக கொண்டு கொவஸ்ட்ரோ ஒருங்கிணைந்த வணிகம், அதாவது இன்க்ளூசிவ் பிசினஸ்ன்னு நாங்க நியர்லி ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். திஸ் இஸ் பேசிக்லி ஃபார் அண்டர் சர்வ்டு கம்யூனிட்டிஸ். அதாவது டெக்னாலஜி இன்னும் எங்க சேரல, நிறைய கண்ட்ரீஸ் நிறைய இடத்துல இன்னும் டெக்னாலஜி பெனிஃபிட்ஸ் இன்னும் சேரல. அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி போய் அந்த பெனிஃபிட்ஸ், அதாவது சேஃப்டி, கம்ஃபர்ட், என்வாயரன்மெண்ட், இந்த மாதிரி பிளஸ் அஃப்கோர்ஸ் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட், டபுளிங் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம், இந்த ஐடியா வச்சு நாங்க இந்த கொவஸ்ட்ரோ இன்க்ளூசிவ் பிஸ்னஸ் ஒருங்கிணைந்த வணிகம் வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ சுருக்கமா சொன்னா போனா ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் பயோசாலிட் மேனேஜ்மெண்ட், இது ரெண்டு வந்து எங்களுடைய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர்ஸ். அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ல நாங்க we are very much impacting 1, 2, 3, 6, 11, 12, apart from also indirectly imparting other things. So in the விஷயத்துல we work closely with government agencies and also NGOs, technical NGOs and also non-technical NGOs. So இவங்களோட சேர்ந்து இந்த சொல்யூஷன்ஸ் along with our development partners ஒரு ஃபுல்லா இன்டகிரேட்டட் சொல்யூஷன் எப்படி போய் கம்ப்ளீட் அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை சார்ட் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்றது, அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் இந்த பிசினஸ். ஸோ இதெல்லாம் சொல்லலாம், சூழலுக்கு உகந்த உணவு பாதுகாப்பு புதுமைகள், இன்னோவேஷன்ஸ். ஸோ அதாவது நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலை, நம்ம கிளைமேட், அதுக்கு அதோடைய எனர்ஜி கன்சம்ஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கன்சியூமிங் பட் கொடுக்கறது, அதாவது கொடுக்கறத மாதிரி நாங்க இந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் டிவைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் கொடுக்குறேன். நம்ம நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், நிறைய விஷயம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பண்ண போகிறோம். பட் அதெல்லாம் ஒரு ப்ரிசர்வ் பண்ணி, அதாவது பாதுகாத்து அதோட லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அழியாம இருக்கிறது, அது நமக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாசஸ்ன்னு அது பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாசஸ் நம்ம கண்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 15%ல இருந்து, அதாவது அந்த கிராப்புக்கு ஏத்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நமக்கு லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அது தவிர இந்த லாஸ் ஆனது, அதாவது பாழாய் போயிடுற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், அந்த காய்கறிகள், அதனால நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர், அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஜெனரேட் ஆகுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம். இந்த ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான ப்ரொடக்ஷன் உண்டு நம்ம இந்தியாவில். இந்தியா இஸ் நம்பர் 1, நம்பர் 2 இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஆனால் நம்மளுடைய போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப வாண்டிங் சிச்சுவேஷன். அதில் கொஞ்சம் நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம். அதில் தான் நாங்கள் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது தவிர சில கிளைமேட்ல, அதாவது ரொம்ப குளிரா இருக்க கிளைமேட்ல அங்கே நல்ல கல்டிவேஷன் பண்றது கூட we also promote the greenhouse cultivation. ஸோ இந்த ஒரு உதாரணம், தக்காளியோட பிரைஸ் நிறைய இடத்துல வருஷம் அப்படிதான் இருக்கும். நல்ல ப்ரொடக்ஷன் வரும், நிறைய மார்க்கெட்டை நிறைய போய் சேரும், அப்படியே 300% அப்படியே நம்ம வருமானம் குறைஞ்சிடுது. ஸோ எப்படி அதை குறைக்காம வைக்கணும்? ஸோ அதை நாங்க ஒருங்கிணைந்த வணிக உணவு பாதுகாப்பு அந்த பேர்ல ஒரு 5 டிஃபரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ், 5 வித்தியாசமான சொல்யூஷன்ஸ் நாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி, நாங்க ப்ரொமோட் பண்ணி, நாங்க ஒரு பிசினஸ் விவசாயிக்கு ஒரு உண்டாக்க நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூரிய பசுமை குடில் உலர் விப்பான், அதாவது கிரீன் ஹவுஸ் ட்ரையர்னு பேரு. இது வந்து டாக்டர் குமரவடிவேல் சொன்னாரு முன்னாடியே. பட் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன், அதாவது சே ஒரு 5 பேரு கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு 300 பேர் கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா 3000 பேர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அந்த டிஃப்ரெண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக. ஸோ இது வந்து இந்த ஜிஹெச்டின்னு பேரு. அது வந்து மினிமம் ஒரு குழுவா சேர்ந்து நீங்க நல்ல குவான்டிட்டிஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம். காய் இல்லைன்னா பழம், நீங்க உங்க கோயம்புத்தூர் கிட்டேயே, அதாவது திருச்சின்னு கொஞ்சம் அப்படி காவேரிக்கு அந்த பேங்க்ஸ்ல போனீங்கன்னா தொட்டியம், அங்க பனானா ப்ரொடக்ஷன், அதாவது வாழைப்பழம் ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவில ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆனா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்க வேஸ்டேஜ் வந்து அட்லீஸ்ட் 35%. ஏன்னா அது விற்க முடியாம அது அப்படி பாழாய் போயிடுது. ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு நாங்க 2013 அந்த வருஷத்துல இந்த கிரீன் ஹவுஸ் ட்ரையர் போட்டோம். அவங்க அந்த ரைப், அதாவது பழுத்த வாழைப்பழத்தை எடுத்து தேனில டிப் பண்ணி 2 நாள் அதை காய வச்சு ஒரு 85% தண்ணி அந்த வாழைப்பழத்துல, அது வந்து 10%, 12% வரைக்கும் கொண்டு வந்து, தண்ணி இல்லாம இருக்கும்போது, அதாவது தண்ணி அந்த அளவில் இருக்கும்போது அதை பாழாவது ஒரு 6 மாசத்துக்கு. ஸோ அதுல நல்ல பேக்கேஜிங் கொடுத்து மதுர் என்ற ஒரு பிராண்ட் இப்போ அமேசான்ல நீங்க வாங்க முடியும். ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மக்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி உங்க பேர்லயே, அதாவது உங்க பிராண்ட்லயே நீங்க பண்ணலாம். 2வது வந்து பசுமை குடில் விவசாயம். அந்த விவசாயம் என்னன்னா லே லடாக், அதாவது ரொம்ப -30 அந்த டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது வெயில் இருக்குங்க, ஆனா டெம்பரேச்சர் இருக்காது. சோலார் ரேடியேஷன் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் இருக்காது. ஸோ அந்த சோலார் ரேடியேஷனை நம்ம கேப்சர் பண்றது இந்த பசுமை குடில் விவசாயம். உள்ள வெளியே வந்து -30 இருக்கும், அது ஆனா இது இல்ல 10 டிகிரி 12 டிகிரி 15 டிகிரி இருக்கும். நல்ல நீங்க விவசாயம் பண்ணலாம் இந்த இது உள்ள. 3வது வந்து சூரிய ஆற்றல் குளிர் பதன பெட்டி, சோலார் கோல்டு ஸ்டோர். ஸோ இந்த கோல்ட் ஸ்டோர்ல இது வந்து சோலார் அந்த பிவி மேல இருக்கு, உள்ள நல்ல இன்சுலேஷன் இருக்கு. அது தவிர ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல், அதாவது பவர் இல்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை, அப்புறம் சன்லைட் கூட இல்லை, அதாவது சூரிய ஒளி கூட இல்லை, ஆனா அது இல்லாம கூட 24 மணி நேரம் அது நல்ல அதே டெம்பரேச்சர் ஏறாம அப்படியே அது வேலை செய்யும். ஸோ திஸ் இஸ் சோலார் கோல்ட் ஸ்டோர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி கண்டக்ஷன் உலர் விப்பான், அதாவது சோலார் கண்டக்ஷன் ட்ரையர். இது வந்து ஒரு சின்ன ஃபேமிலி, ஒரு 2-3 பேர் சேர்ந்து 5 கிலோ 10 கிலோ அந்த மாதிரி ஒரு காய், இல்லைன்னா இஞ்சி, இல்லைன்னா ஏதாவது ஹெர்ப்ஸ், அந்த ஐட்டம்ஸ்ல நீங்க ட்ரை பண்ணி காய வச்சு நீங்களே பேக்கிங் பண்ணி நீங்களே போய் மார்க்கெட்ல விற்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ், அதாவது கையடக்க குளிர்பதன பெட்டிகள், போர்ட்டபிள் கோல்டு பாக்ஸஸ். இது 25 லிட்டர், இல்லைன்னா 50 லிட்டர், 70 லிட்டர், 100 லிட்டர், 200 லிட்டர், உங்க என்ன தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த நல்ல லைஃப் லாங் வேலை செய்யற பாக்ஸஸ் உள்ள இன்சுலேஷன் இருக்கு. அது தவிர அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல்ஸ் கூட பிசிஎம் அது கூட வச்சு நிறைய நேரம் என்ன நடக்குதுன்னா மக்கள் வந்து ஐஸை போடுவாங்க. ஐஸை போட்டா அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும், ஆனா அந்த ஐஸ் வந்து தண்ணியா மாறிடுது. தண்ணியா மாறுதுன்னா அந்த டேமேஜ் வருது இதுல. ஆனா அந்த ஐஸை எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ குறைச்சு அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராடக்ட், லைஃப் லாங் ப்ராடக்ட். இது வந்து மீன் நீங்க ஏதாவது ஃபிஷரிஸ்ல இருக்கும்போது நீங்க இது பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இதனால அந்த வேஸ்டேஜ்
பாழாய் போறது அந்த இதை நாங்க 2 வழியா, அதாவது ஒண்ணு வந்து கோல்ட் ஸ்டோர் குளிர்பான்ல வைக்கிறது, இல்லைன்னா காய வைக்கிறது. இந்த 2 விதமா பண்ணோம்னா ஏதாவது ஒரு விதம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் ஜாஸ்தி. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி 2013ஆம் ஆண்டுல தொட்டியத்தில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலா ரொம்ப நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்து 40% சப்சிடி இருக்கு. அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நல்ல 75% இருந்தது. ஆனா இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா நீங்க ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 1000 அந்த கிரீன் ஹவுஸ் ட்ரையர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. ஸோ இப்போ சப்சிடி வந்து ஒரு 40% கொடுக்குறாங்க. அது தவிர ஆந்திரா மற்ற இடத்துல கூட பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து அந்த தொட்டியம் பார்க்க விரும்புனீங்கன்னா டெஃபினட்டா நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். நீங்க வந்து அங்க போய் பார்க்கலாம், ஸ்டடி பண்ணலாம், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கத்துக்கலாம். அது தவிர நீங்க ரெகக்னிஷன்ஸ், நிறைய அவார்ட்ஸ் ரெகக்னிஷன்ஸ் நிறைய கவர்மெண்ட், நான் கவர்மெண்ட் நிறைய இடத்துல எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்புறம் சோலார் கண்டக்ஷன் 650 மேல இருக்கு. கிரீன் ஹவுஸ் கல்டிவேஷன் லேல பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 2000 நம்பர்ஸ் இருக்கு. அது சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ் நீங்க பாத்தீங்களா, அது ஆயிரக்கணக்கத்துல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ சின்ன ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். அத்திப்பழம், அது ட்ரையிங் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாழைப்பழம், நான் தொட்டி அந்த வாழைப்பழம். அப்புறம் மாம்பழ குழு, அந்த இது பல்ப், அது பல்ப் எப்படி காய வச்சிருக்காங்க. ஸோ இஞ்சி, முருங்கை இலை, சுரக்காய், இதெல்லாம் நல்லா காய வச்சு நல்லா ஒரு 3, 4, 6 மாசத்துக்கு ஒண்ணுமே நடக்காம ஒரு பாழாய் போகாம இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து லே லடாக் மேல அந்த கிரீன் ஹவுஸ் ட்ரையர் உள்ள நல்லா கல்டிவேட் பண்றாங்க. டெம்பரேச்சர் -30 வெளியே, ஆனா இது உள்ள 10 டிகிரி இருக்கும். ஸோ சூரிய ஆற்றல் குளிர்பதன பெட்டியில் சேமிக்கப்படும் பொருட்கள். அது பூக்களா இருக்கலாம், தக்காளியா இருக்கலாம், மற்ற ஐட்டம்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ இது டர்பரிக், அதுவும் நீங்க வெளியே காய வச்சீங்களா, ஏன்னா உங்க இது சில்லி, அது வெளியே நீங்க காய வச்சீங்கன்னா நிறைய பாழாய் போறதுக்காக அது அதாவது இன்செக்ட் அட்டாக் இருக்கும், பூச்சி வரும், பிளஸ் நிறைய நாய் குடுக்கும், அது மாதிரி போகலாம். பட் இது மாதிரி நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கலர் மாறாது. அந்த ஒரிஜினல் கலர் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ கலர் மாறாது. ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல அந்த நியூட்ரிஷன் வேல்யூ அப்படியே இருக்கும். அதை தவிர உங்களுக்கு நல்ல மார்க்கெட் பிரைஸ் கிடைக்கும். மீன், இது வந்து குஜராத்ல இது மாதிரி காய வைக்கிறாங்க. மீனை வந்து காய வச்சு அது வந்து விற்கிறாங்க. ஆனா நீங்க இது மாதிரி இன்னைக்கு இந்த கிரீன் ஹவுஸ் ட்ரையர் உள்ள நீங்க காய வச்சீங்கன்னா, பாக்ஸ்ல இது மாதிரி போட்டீங்கன்னா கிளீனா இருக்கும். அந்த அந்த ஃபிஷ்ஷோட பிரைஸ் நல்ல உங்களுக்கு விலை மதிப்பு நல்லா கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன கொஞ்சம் வெற்றி கதைகள் சொல்றேன்னா, சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ். இது தொட்டியம், இது பாத்தீங்கன்னா 30% பழங்கள் அப்படி பாழாய் போயிட்டு இருந்தது. பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா வருவாய் 1,17,600 இருந்து 2 மடங்கு மேல அவங்களுக்கு இப்போ கிடைக்குது. அதே தவிர இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சோலார் கண்டக்ஷன் ட்ரையர், அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ், தனித்தனி வெஜிடபிள்ஸ்ல இது மாதிரி காய வச்சு அவங்க ஆண்களா பெண்களா என்ன வேணா உங்களுக்கு என்ன பண்றீங்களோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 லட்சத்துக்கு மேல அந்த மாதிரி வருமானம் அவங்களுக்கு இப்ப கிடைக்குது. இந்த பூ மேரிகோல்டு, ஸோ இந்த இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கோர் நீங்க போட்டீங்கன்னா கூட அந்த விலை மதிப்பு வந்து டபுள் ஆகிட்டு பாருங்க. டபுள்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 30-40% மேல ஆயிடுது. அதை தவிர உங்களுக்கு அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி கூட உங்களுக்கு அதை மானிட்டர் பண்ணி டெம்பரேச்சர் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி இந்த கோல்ட் ஸ்டோர்ல நாங்க வச்சிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அது ஈஸியா பண்ணலாம், ஈஸியா கத்துக்கலாம், ஈஸியா நீங்க பண்ணலாம். ஸோ மீன், இது வந்து பாண்டிச்சேரியில இப்போ ஒரு ரீசெண்டா 3000க்கு ஒரு டெண்டர் கூட அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, ஆர்டர் கூட அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ
மீனுக்கு மட்டும் இல்ல, ஈவன் நம்ம காய் இல்ல பழம் இல்ல பூக்கள் அதுக்கெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். காஃபி, நீங்க காஃபி கூட இப்போ சார் பேசிட்டு இருந்தாரு. காஃபி வாஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட். இது வந்து காஃபி பீன்ஸை ட்ரை பண்ணி, இது வந்து வியட்நாம்ல அவங்க இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் நம்ம நாட்டில் பண்ண முடியாது? பண்ணலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 வருஷத்துலேயே உங்களுக்கு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த பைசா உங்களுக்கு வந்துடும். ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ சந்தையோடு ஒருங்கிணைத்தல் உதாரணங்கள், அதாவது மார்க்கெட் லிங்கேஜஸ். ஸோ நிறைய இது மாதிரி பெப்பர் வந்து நல்ல அவங்களே ஃபார்மர்ஸே அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. நீங்க யாரும் நடுவில் வச்சுட்டு இது மாதிரி பண்ணணும் தேவையில்லை, நீங்களே பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தனித்தனி இதுல அவங்க பேக் பண்ணி அவங்களுடைய பிராண்டு கொடுத்து அவங்களோட சொந்த பேரு கொடுத்து இது மாதிரி விற்கிறது அவங்களுடைய ஒரு அக்ரி பிஸ்னஸ் ஒரு குவாலிட்டி அவங்க இதுல வந்துடுது. ஸோ இது மாதிரி வாழைப்பழம், நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு பனானா ப்ரொடியூசர் கம்பெனி தொட்டியம். ஸோ அது தவிர ஒரே ஒரு லாஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, நாங்க ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது உணவு பாதுகாப்பு இணைய தளம். இதுல நாங்க என்ன பண்றோம்னா, ஒரு ஆப், மொபைல் ஆப் அண்ட் ஆல்சோ வெப்சைட். ஒரு தளத்தில் 4 கிளைகள். ஸோ அதாவது புதிய டெக்னாலஜி கொண்டு வரதுக்கு அவங்க இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அப்புறம் மார்க்கெட்டிங், அதாவது எங்க விற்கிறாங்க, யார் வாங்க விரும்புவாங்களோ அவங்க இதுல மெம்பர் ஆகலாம். அப்புறம் உற்பத்தியாளர், யார் ப்ரொடியூசிங் பண்றாங்களோ, அதாவது ஃபார்மர்ஸ், விவசாயிகள், அவங்க இதுல இருக்கலாம். அப்புறம் நிறைய மற்றவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதாவது ஃபைனான்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல மெம்பர் ஆகலாம். அந்த மெம்பர் ஆகிட்டு ஒவ்வொருவர் நீங்க பேசிட்டு உங்களுடைய நாலேஜ் பிளஸ் உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ், நெட்வொர்க் பிளஸ் உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங், அது இங்க நல்லா டெவலப் பண்ணி நிறைய மடங்கா உங்களுடைய சேல் நீங்க டபுளிங் ஃபார்மர்ஸ் இன்கமோட ஜாஸ்தியா நீங்க பண்ணலாம். ஸோ வெரி சிம்பிள். நல்ல ஒரு ஈஸியா நல்லா பண்றதுக்கு ஒரு டூல் நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இது சென்னையில் நவம்பர்ல நாங்கள் லான்ச் பண்ணோம். இப்போ அந்த QR கோடு இப்போ கண்ணில் ஸ்க்ரீன்ல வந்திருக்கு. இப்போ இதை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் இப்ப என்ன சொன்னேனோ அது ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அங்கேயும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நீங்களும் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், மற்றவங்க கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணலாம். பிளஸ் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி, போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த விஷயத்தை நீங்க நல்லா கவனிச்சு கத்துக்கிட்டு நல்லா இதுல மெம்பர் ஆயிட்டு நீங்க இன்னும் நல்ல காரியம் நல்லா பண்ணலாம். ஸோ சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப நன்றி. ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ரொஃபசர் மோனி, தட் யூ ஹேவ் given the opportunity, and if there are any questions, I'm glad to answer. Thank you very much. Very Sir, much, you're muted. Yeah, okay. Thank you very much, Mr. Isaac Emmanuel, for your presentation both in English and Tamil. It is very impactful, and Thank you, also sir. it would have given a lot of input to all the honorable Panchayat presidents who are participating, and also other stakeholders. And also you had a detailed discussion with our project mentor through Narayan Swami sir, and during your last visit. And I'm quite impressed, that the technology which you talked about it. I would like to request you that, how to customize these solutions, digital platform for the 36 villages. And you listen to the presentation by Dr. Sujata and also Dr. Kemmarampalayam Velu. And I'll be very happy if you can also, you said it that you would like to go back, but I would like to ask you to wait till Mr. Rajesh gives his presentation. Yes, sir. And also Mr. Ravi Kumar, honorable Vice President from Panchayat,
is also like to Mr. Rajesh has to catch the flight, and he is trying to bring it out an medicinal and aromatic plant value chain. Just one point, that Ah. app is available in Tamil also. So you Very can nice. download That it. Yes. I would like to Yes. request you to give a project proposal to be incorporated in the pilot project under smart tribal farming. Yes, sir. You know, that a comprehensive proposal, and also bring in what all the in a period of 3 years it should be operationalized in the 36 villages. Dr. Kumara Vadivalu said it very clearly. We have to regularize agriculture. That is the point which is put it. Lot of land and a lot of manure is available, livestock, and we are not able to make the land fertile. And solutions for that irrigations and so on and so forth will bring technology. We'll do that. So I would like to request you. Thank you very much. Yes, sir. We are And, working on it. We'll get it as and soon as we we'll can. get Next back week. to you. Yeah. And so you need not wait till I ask you to kindly prepare the project proposal based on today's discussion for these 36 villages. Dr. Sirikala Nair will be coordinating with you, and I'll be very happy. Thank you very much. Mr. Yes, sir. Rajesh, over Thank to you, you. sir. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thanks so much for giving us the opportunity to showcase our medicinal and aromatic value chain and how we are currently working with Selvi Nirmala and Kemmarampalayam Panchayat to monetize some of the available products. Going on, sir, can you see the screen? Yes. Okay, so just to give you a bit of a background, I did my MS in food processing from Institut Supérieur d'Agriculture in France and MS in biotechnology from the Center for Advanced Studies, University of Madras. I'm an organic farmer myself. My farms are in Gudiyalattur, Satyamangalam, Tamil Nadu. I am the current head of sourcing for Nectarome, especially for their natural colors. And I'm a board member for the Center of Indian Medical Heritage, which is a unit of AVP. So basically, three categories what we handle right now are natural colors from turmeric, paprika, annatto, beetroot, nutraceuticals, gymnema for your diabetic management, tulsi for your respiratory health, and rosemary, which is used as a natural antioxidant, and cosmetic ingredients like your Can you put your centella. camera? Can you put your video on? Yeah. Yes, sir. Just give me. And cosmetic ingredients like centella and tamano oil, both of which are being used by L'Oreal in their finished products, which they currently sell in Europe and also some in India. So our company name is Abundita Natural. We have two founders, Rashmi Chowdhury and Rajesh, myself. Between us, we have about 30 years of experience in supply chain. Our focus is on medicinal aromatic crops, and our focus states are Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Maharashtra. To give you an example of some of the supply chains we built, the beetroot supply chain in Maharashtra for natural colors, turmeric supply chain in Tamil Nadu and Karnataka, specifically Salem, Erode, Gundalpet, Shamrajnagar. Rosemary, this is done in my own land across Satyamangalam and in Shamrajnagar. And Ayurvedic herbs was a project we did for Ayurvedic pharmacy in Kerala and Tamil Nadu. So what we do as a part of supply chain, we ensure the authenticity of the plant material as per the client requirement so that there is no rejections. And before the product leaves the godown, we ensure that it is as per the specification. We ensure the proper maturity of the plant prior to harvest, basically ensuring the active content, which I think Mr. Isaacs also gave a good explanation. Most of the plant material what we handle is dried to a moisture of less than 10%. And we unlock value and develop stable market for identified botanicals because most of these plants are either biennials, perennials, and the market support is required for us to build stable supply chains and stable pricing, both for the farmers, the processors, and for the consumers. So this for the Kemmarampalayam Panchayat, we had suggested this annatto bixin because I think Forest College, Dr. Sujata also has access to this plantation material. So this is one of the crops of interest. Currently, it's coming from South America and Africa, majorly processed in India. This is something which has good potential for us. Second is hibiscus, also majorly from Africa, anthocyanins. These two, we will take it up as a pilot project in terms of the cultivation.
We are working on the commercials, and we will be doing a pilot project to share the commercials on what a farmer can expect planting an acre. So the Bixen, it's a tree, a shrub, and the hibiscus for anthocyanin is a shrub, small shrub. So I think we can do a intercropping of both. So the action plan for Kemmarampalayam, we have already identified the existing resources for collection and monetization. We have a pipeline for crops for cultivation with implementation of GAP and also as a buyback agreement. A local nursery is already there. We are trying to build post-harvest processing capabilities, and I think Mr. Isaac also can lend his expertise and connections with regard to that. And benchmarking, which means smart measurement of resources used versus productivity, which will lead to a commercial scale up. A couple of pictures of Kemmarampalayam Panchayat people collecting herbs for us, dragon fruit, which we are also proposing to cultivate over there. So what is our ask from the group? First is infrastructure support, drying yards, sorting tables, funds for quality plantation material or purchase of quality plantation material. That is one. Field managers in terms of agricultural colleges, subsidies for identify farmers on the cost of plantation material, drip irrigation, because the paperwork takes up a lot of time. So we expect our others as the case may be. So this basically is what we are expecting. What are the deliverables, what we can bring to the table? Direct employment of 50 women, basically in aggregation, collection, sorting, drying. We look at a two-year time period, 23-24 and 24-25. We expect to achieve close to about 1 crore revenue across this panchayat, doing the activities. So that's a short presentation from our side. Sir, anything to be added from our side, sir? No, it's you done it very nicely. That a short presentation, but with a lot of business value chain. You brought it, giving a lot of hope for all the 3 panchayat presidents who are participating, and also that we would like to. Dr. Madam Sujata, you would like to react to this presentation? Brief reaction. Yeah. Yeah, already myself and Rajesh has discussed regarding the plantation of Anato, then hibiscus, dragon fruit. So that also we'll try to add into the action plan, sir, for the. Very nice that because he is a man of, he brings international exposure value chain, and also he built up so many other value chains. And, Rajesh, please bring a project proposal maybe in another 1 week time, because my deadline is Definitely, April 30th April 2024. Definitely. Okay, very nice that. Sir, I want to say this dragon fruit and Anato, hibiscus, what he told, it's feasible, but the cost of cultivation or the investment is little bit high related to dragon fruit, sir. So we need to no, let us put our wish list. From the wish list, we will continue to the project proposal, and let us bring in all stakeholders, to work on it, because unless we put the first step, we cannot have a long march. That we have to initiate it. It's very good, and this webinar and the discussions, during the last 70 meetings, it is 43 meetings, it has helped us, and I thank all of you. Thank you very much. And Mr. Rajesh, have a safe journey. Yes, you carry on. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Sir. And now let me, invite, Mr. Ravichandran, Honorable Vice President from, Tholampalayam. Mr. Ravichandran. Hello. Mr. Ravichandran. No, he was there. Madam, can you call him? Okay, let him join. And let me invite Mr. Ravi Kumar, former District Informatic Officer and also the Senior Director from NIC. He has gotten, more than 35 years of experience working at digitalization efforts in various districts. And he is also
BTech Agricultural Engineering from Tamilnadu Agricultural University, and a man with the digitalization efforts. And we would like to hear from him because I know him since he has joined the National Informatics Center, and after retirement also he is now getting involved in this pilot project that shows his social responsibility. Over to you, Mr. Ravi Kumar. Good afternoon, sir. Yeah, but put it in the slide mode, the presentation mode. Okay, I think it is not coming through. Okay, carry on. Good afternoon, sir. First of all, I want to thank Professor Moni, former DG of NIC, who is the mentor for this project and providing me an opportunity to work in this project, sir. The digital technology, today's topic is digital technology in agriculture. Digital technologies are everywhere, it is there, including engineering, medical, financial, all the departments, everywhere it is everywhere it is using it. But in agriculture also, it is foremost and ancient farming practices. We need to use the digital technologies for profit and productivity in agriculture. I have some of the slides to show what are the digital technologies involved and what are the technologies going to use for smart tribal farming projects. Digital technologies are very useful for increasing productivity and profit. Mr. Ravichandran, the slide is not moving, just to see that. Making agriculture operation is... No, Ravichandran, your slide is not moving. Sir? You go to the next slide. It is stuck up in the first slide. So for me, it is moving, sir. No, it is not moving here. You go back. You come out of the presentation and then start from the beginning. No, you come out of the presentation and then present once again. So now is it visible, sir? No, it's not moving. It's not even going out. So please give stop sharing. Stop sharing. Stop sharing you give, and then you give enter again. Okay. Okay. Madam, can you call Madam Mr. Ravichandran? Yes, sir. So he's joining, sir. Okay, fine. Yeah. Mr. Ravi Kumar, you stop presenting it. And Selvi Nirmala also. Okay. Both of them will be there. So now it is visible, sir? Double click kar do that. No, visible, but you have to move. Go to the next slide. Moving, sir? No, I think you give it to Madam Shrikala. She will, present it. Then you can speak. You send your presentation through WhatsApp to Madam Shrikala. Then okay, now it's moving. Good. Okay. Okay. No, you go to the second slide. You go to the strategic recommendation. Yeah. Okay. Good. So please speak. Digital technologies are very useful for increasing productivity and profit in agriculture, making agriculture operation easy for farmers, ensuring reduction in food loss both at pre and post harvest stages, and ensuring food safety and security. In order to boost farmers' income in a sustainable manner, India requires strategic use of ICT and e-governance in farming system life cycle. 7 disciplines need urgent consideration in the farming sector. It's not coming through. It's not coming through. Mr. Ravi, excuse me, sir. He has to select the slide, sir. Please select the third slide. Madam? You go to the third slide. Okay. Now it is visible. Coming. Okay. You have to select each one and then don't, go if slowly. you can kindly go to the presentation mode or slideshow mode. It will be slideshow you selected, but from the beginning or from current slide you put it.
Then it will be Yeah. easier for everybody. Yeah. From Okay. current slide, you just click it. Yeah, you click current slide. Now it is moving, sir. Okay. Okay, sir. I think this is convenient. Ah. According to Dr. Ashok Dalwai Committee on doubling farmers' income by 2022 report, the strategic recommendations are given by 7 recommendations. One is digitalize agriculture, that is digital technology and innovation in agriculture, Digital India, Make in India, Skill India, and Startup India programs for transformational reforms in agriculture sector. This is one is smart irrigated agri system, second is smart rainfed agri system, third is smart tribal farming agri system, second is digitalized agromet advisories and agriculture risk management system. The third is digitalized agriculture resources information system, agris, that is micro level planning for achieving smart village and smart farming. And fourth one is digitalized value chain from farms to profits, nearly about 400 agricultural commodities. That is fifth one is digitalized access to inputs, technology, knowledge, and skill, agriculture finance, grid, marketing, and agribusiness management to farmers. Digitalized integrated land and water management system per drop, more crop. 7 is digitalized farm health management for reduction of farmers' losses. Significance of technology in empowering tribal community of India. The application of scientific knowledge leads to the creation of different tools for the purpose of resolving particular issues can be defined as a technology. But technology is not a value neutral and it is linked with social change and can alter cultural settings. Four stages of technological development is innovation, accumulation, diffusion, and adjustment are major causes of social transformation and technical development. Influences of computers. The use of technology not only influences appliances of computers, but also traditional practices like agriculture, fishery, animal husbandry, etc. The rapid proliferation of social media and ICT tools has solved complex problems of transportation, communication, and self-education. The 4 stages of technology, Smart farming. The future of the smart farming is the future of agriculture technology. The smart farming is an emerging concept that refers to managing farms using technologies like IoT, robotics, drones, and AI to increase the quantity and quality of agricultural products while optimizing the human labor required by production. The following components will be useful for agriculture technology. They are sensors for soil, water, light, humidity, temperature management. Software is specialized software solutions that target specific farm types of or applications and IoT platforms. Connectivity, cellular, mobile or LoRa, long-range radio communication techniques. Location, GPS, satellites, robotics, autonomous tractors, processing facilities, data analytics, standalone analytics solutions, data pipelines, or for downstream solutions. Smart tribal farming benefits from project benefits addressed by Dr. Moni, Professor Moni in the Changemaker 20 summit held for G20 conference is under the Smart Tribal Farming project. The following benefits will occur for the tribal communities in the project area. One is empowering the tribal communities through digital transformation of tribal agriculture, that is agriculture, horticulture, sericulture, floriculture, apiculture, livestock, fisheries, etc. Second is operationalizing digitalized agromet advisories and agriculture risk management solutions such as open source
open insurance system. Third is digitalized agriculture resources information system and micro level planning to ensure optimum nutrients in soil and harvested agriculture products, food products to minimize human diseases based on AI, ML, GIS technology and data analytics methods, digital mapping of tribal villages cluster. Fourth one is establishing digitalized integrated farm health management system, that is public health, plant health, animal health, fish health, water health, soil health, and environmental health to reduce farm losses considerably. Fifth one is achieving resource efficiency, that is RUE, through digitalized integrated farmland and water management for per drop more crop. Sixth one is operationalizing agricultural value system through an agri-tech startup and agri-community service center, that is CSC. Seventh one is forming value chain creation networks, that is NGOs, PPOs, research and extension, etc. and open innovation in tribal agriculture producers. Eighth one is promoting village level entrepreneurs, VLEs, for marketing tribal agriculture products in both national and international markets through virtual aggregation, integrating with the global value chain. Ninth one is facilitating GI tag for traditional tribal agriculture products. 10th one is moving towards carbon farming through circular economy methods. 11th one is developing skilled entrepreneurs among rural youths in e-governance in tribal farming. 12th one is promoting total development of local area through Digital India Mission and smart tribal farming. 13 is validation of ethno practices in farming practices, veterinary health services, and public health services through digitalized integrated farm health system. 14 is sustaining natural farming practices, and 15th is creation of digital tribal platform facilitating digitalization of Gram Panchayat, tribal village and tribal farmer, that is smart tribal Gram Panchayat, smart tribal village, smart tribal farming and smart tribal farmer. So BharatNet connectivity is a important kind of ambitious program conceived by Government of India to provide broadband connectivity to all village panchayats in the country. Under this scheme, all the village panchayats across the country are to be provided with 1 GB broadband connectivity. This nationwide initiative will be implemented in different phases, which will emerge as a very important component for the success of smart tribal farming. Just Ravi Kumar, just to speed up. Just to speed up. Net Corporation. The Tamilnadu Fiber Net Corporation will provide a BharatNet fiber optical connectivity to all the blocks, including 12,524 village panchayats in Tamil Nadu. In the smart tribal farming pilot project locations blocks of Kemmarampalayam and Naickenpalayam of Coimbatore district, 1 GB BharatNet fiber optical connectivity will be provided by Tamil Nadu Fiber Net Corporation. Digital technologies that are aid agriculture are mobile technology, wireless, GPS technology, robotic technology, cloud, GIS technology, artificial intelligence, machine learning, blockchain, data analytics. See, mobile technology in agriculture, mobile technology is the foremost nowadays everywhere it is using, and a very important component for one of the digital agriculture technology. So mobile apps are very easy to use by everyone and everywhere. Mobile smartphones, tablets, and other smart devices not only used in for email, browsing, games, music, videos, WhatsApp, GPay, etc. Mobile agriculture apps are very useful for smart tribal farming, and it needs for farmers, agriculture sectors, and other related stakeholders to carry out agriculture operations successfully.
You can. Mobile app. So, mobile app is the Tamil Nadu state government, an IT initiative of Tamil Nadu state government department, developed for the benefit of farmers who can get complete information on real-time basis from this mobile application, which provides information on all schemes, components, and subsidy pattern of assistance, crop insurance information, seed and fertilizer availability in government, private and cooperative outlets, information on customer hiring center for hiring farm machinery, information on prevailing market prices in 277 regulated markets, weather forecasts, advisories, etc. See, mobile apps developed by NIC. NIC is the National Improvement Center, which is the Government of India organization. It's the foremost IT initiative department that they are creating a seamless ecosystem for agriculture stakeholders, for farmers to policymakers. Many software developed, mobile app are developed by PM Kisan, Kisan Suvidha, Soil Health Card, Sati Portal. Kisan Suvidha is one of the most important project which has all the components of farmers which they are using, which they can use. The National Implementation along with the Department of Agriculture and Cooperation, Government of India, developed the smart mobile app for farmers. This app is called the Kisan Suvidha app. It provides quick and appropriate information regarding farming to farmers. This app is also available in many Indian languages. The app provides a common space to get all the information relevant to farmers. It also includes all the services and latest schemes provided by state and central government. The challenges, for implementing the smart tribal farming projects, in some of the tribal villages, tribals are having conditional pata. As I noticed, some of the challenges are having for implementing the project, smart tribal project. To carry out the farming operation, they need permission from the state forest department. Animal intrusion, that is wild animal intrusion, is there at any time in the tribal farmers' farmland and area. It damages the crop ground and danger for tribals' livelihood. There is a poor response from the government departments and officials for solving the tribals' grievances, since their living area is remote and difficult to reach. The economic conditions of most of the tribal farmers are very poor and not well educated. They are not showing much interested to use latest equipments, even though digital technology will provide a lot of advantages for their life. To implement latest technology, lack of proper training and interest among the tribal farmers must be removed. Establishing broadband connectivity is very challenging, since most of the tribal villages and hamlets are situated in slope terrain and in dense forest. Conclusion. With this, I want to conclude my lecture. To implement smart tribal farming project in the 32 tribal villages in 3 Gram Panchayats selected from Karamadai and Naickenpalayam blocks, there should be a proper seamless internet and digital connectivity must be established in each and every hamlet in the tribal villages so as to achieve the goal of central government initiatives of tribal doubling farmers' income 2022 committee report for the welfare and betterment of the tribal farmers. With this, I conclude my lecture. Thank you for the opportunity provided. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Ravi Kumar. And you are able to, just 1 minute. Mr. Aswin, are you joining? Yes. Yeah. You are already joined? Yes. Okay, thank you. And thank you very much, Mr. Ravi Kumar, for giving and just 1 minute. Okay. For giving an overview on what all the digital technology available, and also the, what all the different type of projects which we would like to undertake, because you are also part and parcel of these weekly consultation programs. And also brought out to the various apps available from various government departments, both from Government of Tamil Nadu and Government of India. Thank you very much. And you would like to bring out a small write-up on that
digital technology tools available in agriculture sector, and both from Government of India and from Government of Tamil Nadu, and also from Tamil Nadu Agricultural University and Fisheries University and Livestock University and Animal Husbandry and Veterinary Science University. It will be very nice that I would like to request you. Now, with this one, and I would like to request Madam Shelvi Nirmala. You have listened to all the presentation, and Madam Shelvi Nirmala, and also next Mr. Ravichandran, the Vice President of the Gram Panchayat Tholampalayam, and Madam Shelvi Nirmala, the President of Kemmarampalayam Panchayat. And afterwards, I will ask Mr. Ravi Kumar Chinnaswamy to make his presentation on internet connectivity to these 36 villages. Madam Shelvi Nirmala ji, over to you. You must have, நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க, and உங்களுடைய ஆக்ஷன் பிளான் என்ன? அம்மா அன்மியூட் பண்ணுங்க மைக்க. சார் கேக்குதா? கேக்குறது. வணக்கம் சார். ரொம்ப நேரம் போராடி இப்பதான் நான் வந்திருக்கேன் உள்ளார. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரசிடென்ட் மேடம்க்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் சார். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட கொடுத்து இந்த மக்களுக்காக, முக்கியமா ட்ரைப்ஸ் மக்களுக்காக நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து அவங்களோட வாழ்வாதாரம் எல்லாம் மேம்படுத்துறதுக்காக நிறைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 2-3 வருஷத்துல அதிகமா ட்ரைப்ஸ் மக்களுக்காக நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு சார். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இப்ப ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லயே பேசினோம். அந்த மீட்டிங் படி அவங்களுக்கு இருப்பிடம் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. இருப்பிடம் அதுக்கான சொல்யூஷன் இப்போ ஜென்மன் ஆப்னு ஒண்ணு கொண்டு எவ்வளவு பேருக்கு வீடு வேணும் அப்படின்ற லிஸ்ட்ல எவ்வளவு பேருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துக்காக நம்ம பேசணும். அவங்களுக்கு வாட்டர் சோர்சஸ் இல்லைன்னு சொன்னோம். அதுக்கான சொல்யூஷன் மட்டும்தான் இன்னும் ப்ராசஸிங்லயே இருந்துட்டு இருக்கு. நல்லபடியா வரணும்னா அவங்களுக்கு எலிஃபண்ட் மட்டும் இல்ல, நிறைய வைல்ட் அனிமல்னால அவங்களால விவசாயத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியலன்னு ஒரு விஷயம் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணோம். அவங்களோட அது நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க, எல்லா ட்ரைப் ஏரியாவுல எல்லா இடத்துலயும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நம்ம பட்ஜெட் நம்ம கெமாரம்பலம் இருக்கு. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேங்கிறது. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஹலோ, கேக்குறதா? கனெக்டிவிட்டி இல்ல. சரி, அவங்க ஜாயின் பண்ணட்டும். அண்ட் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன், ஐயா ரவிச்சந்திரன், ஹலோ, அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ரவிச்சந்திரன்? அவங்க உங்களை கூப்பிடுங்க. தென் மீன்வைல் மேடம் செல்வி நிர்மலா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஹலோ ஹலோ, Mr. Ashwin. Mr. Ashwin. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, let them join. And meanwhile, Yes. you have done a survey. And what is your action plan? Over to you. Right. Yes. Actually, yeah. Honestly speaking, I haven't got the details of the survey yet from Shiva and team.
Okay. So, but because Mr. Ravi was supposed to attend the call, so Okay, so he said that he is held up. He Yes, said that he will ask you to participate. Anyway, yes, if you have not done that, kindly, that undertake that survey, and we would like to get that survey at the earliest, connecting the 36 villages. I'll be very yes, happy. absolutely. Yes. So Thank you very Shiva much. and his team had Yeah, done Mr. Ravi I think Kumar, they've done. Mr. So, Ravi Kumar and Madam Shrikala Nair, they will be coordinating, and all the three right. Panchayat presidents are participating in this webinar. And I'll be very happy if you can get the job done, within another 15 days time from now. Absolutely. Yes. Thank you. Yes. Thank you, Mr. I'm on the job. Ashwin Yes. Govindarajan. Thank you very much. Madam Selvi Nirmala, நீங்க கனெக்ஷன் கிடைச்சிருக்கா? பேசுங்க. கிடைச்சிருக்கு சார். சொல்லுங்க. பேசுங்க. சார் இப்போ அதுதான் சார், இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அனிமல்னால அவங்களுக்கு அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக அனிமல் இப்ப எலிஃபண்ட்டுக்காக நம்ம வந்து ராகவேந்திரா சார் வந்திருந்தாரு. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. ஆனா உண்மையிலே நான் எதிர்பார்க்கல. ஏற்கனவே 2-3 தடவை நான் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல கூட இது போட்டிருக்காங்க. ஆனா இந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகல. ஆனாலும் உள்ளார வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனா இது வந்து மக்களோட வாய்ஸையே எடுத்து நம்ம போட்டதுனால, டெக்னிக்கா பண்ணதுனால, அது நின்னு அப்சர்வ் பண்ணுது. நாங்க வந்து பக்கத்துல லைவா அந்த வீடியோ பார்த்ததுனால நான் சொல்றேன். அந்த எலிஃபண்ட் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல போகுது. சோ இது வந்து ஒரு சக்சஸான ஒண்ணா தான் இருக்கு. இது நம்ம நிறைய எல்லா பக்கமும் போடுற இது வந்து நான் ரொம்ப Connectivity issue. Ayya Ravichandran, Mr. Ravichandran. Mr. Ravichandran. Hello. Mic unmute பண்ணுங்க. Mic unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க. That. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். நீங்க இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்க இவ்வளவு டெக்னாலஜி, இவ்வளவு இஷ்யூஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு உங்க 36 வில்லேஜுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஒரு நேஷனல் லெவல் வெபினார் நடக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி, ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு டெக்னாலஜினால என்னென்னலாம் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. மேடம் Dr. Sujata Madam from Tamilnadu Agriculture University பேசுனாங்க. டாக்டர் குமார வடிவேலு distinguished scientist from ICAR, KVK chief பேசுனாங்க. and டாக்டர் சிரிகலா நாயர் அவங்க விசிட் பண்ணதெல்லாம் பேசுனாங்க. நீங்க ஒரு கலெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுல வந்து ஒரு பெரிய மெசேஜ் என்னன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் டு பி ரெகுலரைஸ்ட். more than the 36 villagesல more than 5,000 hectares of land இருக்கு. lot of agriculture operation potential unlock பண்ணலாம். அங்க வசிக்கக்கூடிய இந்த ட்ரைபல் மக்களை வந்து you can make them as a millionaire. அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. கேட்ட பிறகு உங்களுடைய ஆக்ஷன் பிளான் என்ன உங்க பஞ்சாயத்துக்கு? உங்க பஞ்சாயத்துல தான் 17 வில்லேஜ் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம். சொல்லுங்க மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன். சார் 17 வில்லேஜ் இருக்குங்க. நம்ம வில்லேஜ்ல யானை தொல்லை, பன்றி தொல்லை அதிகமா இருக்குங்க. விவசாயம் செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் ஏதுவா அந்த அளவுக்கு இல்லைங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க. இந்த ட்ரைபலுக்கு விவசாயம் செய்யறதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஏதுவா இல்லைங்க. இந்த செங்குட்டை, ஆலங்கட்டி, புதூர் இந்த ஏரியாவுல ட்ரைபல் ஏரியாவுல தண்ணி இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் வாழை வச்சிருக்கிறாங்க, எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த எலிபென்ட் தொல்லை அதிகமா இருக்குங்க நம்ம ஏரியாவுல.
எலிபென்ட் தொலைனால கொஞ்சம் எல்லாம் விவசாயம் செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க. மெயின் பிரச்சனை இதுதாங்க சார் எங்களுக்கு. இப்போ அம்மா கேமராபாளையத்துல ஒரு டெக்னாலஜி போட்டிருக்கோம். மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன், மிஸ்டர் ராகவேந்தர் பிரசன்ட் பண்ணாங்க. நீங்க அந்த சமயத்துல பிரசன்ட் எனக்கு சேர்ந்திருந்த கேட்டீங்களா? மிஸ்டர் ராகவேந்தர் பிரசன்ட் பண்ணும்போது இல்லைங்களே. இல்லையா? சரி, அந்த இதுல வீடியோல இருக்கு, வீடியோ அனுப்பி தருவாங்க. அங்க இந்த பிரச்சனை வந்த பிறகு அந்த அங்க வந்து ஒரு அந்த டெக்னாலஜி அந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த சவுண்டு சத்தத்தை கேட்ட உடனே எலிஃபண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு எலிஃபண்ட் இந்த யானை போக ஆரம்பிச்சிட்டு. அண்ட் இப்போ அங்க உள்ள மக்கள்லாம் வந்து அவங்க சொல்றாங்க, வந்து நாங்க இப்ப நிம்மதியா தூங்க முடியறது, சாப்பிட முடியறது, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி டெக்னாலஜி நம்ம இங்க கொண்டு வரலாம். இப்போ அந்த கேமராபாளையம் வில்லேஜ்ல நீங்க ஒரு நாள் போய் பாருங்க. செல்வி நிர்மலா அவங்க அவங்களுடைய சப்போர்ட்ட இது பண்ணியிருக்கோம். நீங்க ஒரு நாள் போய் அந்த வில்லேஜில் உள்ள உங்க ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் அந்த இதை காண்பீங்க. அவங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அந்த இதையும் வந்து எந்தெந்த வில்லேஜ்ல எல்லாம் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறதையும் வந்து நீங்க ஒரு டீடைல்டு நோட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மேட் டாக்டர் ஸ்ரீகலா மேடம் சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. இந்த பஞ்சாயத்து லெவல்ல என்ன மேக்ரோ லெவல் இஷ்யூஸ், டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்க இந்த 17 வில்லேஜ்ல ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு 4-5 ஃபார்மர்ஸ் தட் அவங்கள்ட்ட வந்து டீடைல்டா அதை கேட்டு ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புங்க எங்களுக்கு. அப்போ இந்த வில்லேஜ் லெவல்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறத நாங்க அறியறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பா இருக்கும். ஓகே சார். அண்ட் டாக்டர் ஸ்ரீகலா மேடம் கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு ஃபார்மரும் அவங்களுடைய நிலத்துல என்ன பிரச்சனை இருக்கு என்னங்கிறத வந்து அவங்க சொல்லதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். நீங்க 17 வில்லேஜ் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு வில்லேஜிலும் ஒரு 10 ஃபார்ம் வந்து அவங்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஃபில்அப் பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு கலெக்டிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் இல்லையா? ஓகே சார். பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நீங்க பஞ்சாயத்து பிரசிடென்டா இருக்கிறதுனால அங்க உங்க ஆஸ் அ பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் வாட் இஸ் யுவர் வியூ பாயிண்ட்? இந்த 17 வில்லேஜஸ்ல ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லயும் என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபார்மா கொடுத்துருக்கோம். அதையும் இது பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஈச் வில்லேஜ் ஃபார்மருக்கும் கொடுத்துருக்கோம். மற்ற பிரச்சனை மற்ற என்ன டெவலப்மெண்ட் பிளான் நீங்க சொல்றீங்க? டெவலப்மெண்ட்னா நம்ம ட்ரைபல் ஏரியாவுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கண்டிப்பா வேணுங்க. ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாம எல்லா ட்ரைபல்ஸ் கீழே மேட்டப்பாளையம், கோயம்புத்தூர் இந்த ஜிஹெச் தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பிரச்சனை, பெரும் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குங்க. அது எம்எல்ஏ கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். எம்எல்ஏ கண்டிப்பா எதுவும் பண்ணலான்னு சொல்லி எல்லாம் லெட்டர்லாம் கொடுத்தால கலெக்டர்கிட்ட பேசிட்டாங்க. இல்ல இப்ப வந்து இந்த பிஎம் ஜன்மன் ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு. இந்த இருளாஸ் வந்து அண்டர் பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ல அந்த குரூப்ல இருக்கிறதுனால ஓகே சார். இப்போ அவங்களுக்கு 5 ஏரியா ஹவுசிங், ஹாஸ்பிட்டல், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம், எஜுகேஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து தனி முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த தமிழ்நாட்டில் 6 ட்ரைபல்ஸ் அதுல இருளாவும் அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை சீரியல் நம்பர் நான் முதல்ல சொல்லும் போது அந்த சீரியல் நம்பர் அதுல இருக்கு. அது இருளா அந்த ஸ்கீம்ல இருந்து இப்போ கேமராபாளையத்துல எல்லாம் ஹவுசிங்காக வேண்டி அவங்க இப்போ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரோடு வசதிக்காக வேண்டி கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே இதை நீங்க இந்த 17 வில்லேஜுக்கு நீங்க கொண்டு வரலாம். உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்களா? எல்லாம் எழுதிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதை செயல்படுத்துறதுக்கு இப்ப முடியல. இப்ப இது வந்து இட் இஸ் 23rd ஜனவரி நவம்பர்ல 13th நவம்பர்ல பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணி அந்த பிஎம் ஜன்வன் ஆப், அந்த ஆப்ல வந்து நீங்க அதை பார்த்து நீங்க எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணுங்கிறதெல்லாம் நீங்க அதை ஆட் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் வந்து இத டாப் ப்ரையாரிட்டில பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேமராபாளையத்துல கூட அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சார் நாம பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ நம்ம செங்குட்டை, கோப்பனாரி, ஆலங்கட்டி, புதூர் இந்த ஏரியாவில முடிஞ்சதுங்க. அடுத்தது நீலம்பதி, ஊக்கனூர், மொட்டியூர், ஊக்கப்பட்டு இந்த ஏரியாவுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஜெர்மன் மேப்ல ஏத்தணுங்க. அதை ஏத்தி பின்னாலதான் அது ஆன்லைன்ல ஏத்துன பின்னாலதான் எல்லாமே நடக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஆப் அந்த திட்டத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்னும் 1 இயருக்குள்ள லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே சார், கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ஆல்ரெடி நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கிறோங்க சார். இப்போ அது வந்து பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு. ஆனா அதுல அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட இது இல்ல. அக்ரிகல்ச்சருக்கு நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப்.
ஆமாங்க சார். அதே மாதிரி வாட்டர் சோர்ஸ் ஒரு ஊருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ மேல ட்ரைபல் ஏரியாவுக்கு. வீடும் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அது பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த விவசாயிகளுக்கு தான் ஒன்றும் பண்ணல இதுவரை. இப்போ இந்த நீங்க சொல்லுறதுனால எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாங்க. எல்லாம் ஒரு ஆளை எனக்கு தேர்ந்தெடுத்துடுறாங்க. ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட்டர் போட்டு நீங்க அந்த வீக்லி மீட்டிங்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு நீங்க முயற்சி எடுக்கணும். அவங்க பேசினாதான் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும். இந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்கு, நம்ம அதை சால்வ் பண்ணணுங்கிற ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களுக்கும் வரும். சரிங்க சார், சரிங்க இல்லையா? அவங்களுக்கும் ஒரு இது வரக்கூடிய சமயத்துல அவங்களும் அதை சின்சியரா பாதுகாக்கிறதுக்கு மனவரும். இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க, கவர்மெண்ட் பாத்துக்கிட்டுமே, நம்ம ஏன் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இப்ப எல்லா வில்லேஜ்லயுமே இருக்கு. நம்ம அது இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு அசெட் கிரியேட் பண்ணான்னா அதை சுத்தமா வைக்கணும், கிளீனா வைக்கணும், அதை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இப்ப மக்கள்கிட்ட இல்ல. கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ஆட்களை வச்சு பரிமாறிக்கிட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கு. அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம ஃபார்மர் விவசாயிகள் கூட ஒத்துழைச்சு அவங்களுடைய உதவியோட நம்ம போனோம்னா நிரந்தரமா கொண்டு போறதுக்கு வசதியா இருக்கும். சரிங்க இல்லையா? அண்ட் நீங்க இந்த ப்ரொஃபார்மால நீங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்க. நாங்க இந்த ஏப்ரல் மாசத்துக்குள்ள இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப ஐயா டாக்டர் குமாரவடிவேலு நிறைய என்னென்னலாம் வேற வில்லேஜ்ல பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே நீங்க அவங்கள்ட்டையும் போய் ஒரு நாள் மீட்டிங்ல போய் பார்த்து பேசுங்க. போகக்கூடிய சமயத்துல டாக்டர் சிரிகலா நாயர் மேடத்தையும் கூட்டிட்டு போங்க. மிஸ்டர் ரவிக்குமார் வருவார். மேடம் சுஜாதா அவங்க ஃபாரஸ்ட் காலேஜ்ல இருக்காங்க, தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி மேட்டுப்பாளையத்துல. அவங்களும் போய் பேசுங்க. அவங்களும் நிறைய இதுல பண்ணிருக்காங்க. அதனால நீங்க ஒரு கலெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்து ஒரு புரிந்துணர்வு எடுத்து அதை நீங்க உங்க வில்லேஜுக்கு ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் நம்ம ஒரு வில்லேஜை எப்படி ஆத்ம நிர்பர், அதாவது செல்ஃப் ரிலையன்ட், தன்னிறைவு. இப்ப தமிழ்நாட்டுல கூட நான் முதல்வர் திட்டத்துல நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வராங்க இல்லையா? ஆமாங்க. அதே மாதிரி தன்னிறைவு திட்டம் அதுல ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும், அதாவது ஒரு வில்லேஜ்ல என்ன நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தக்கப்படி நம்ம என்ன மேலாதாரத்தை வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தலாங்கிற ஒரு இதை நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கு. ஐயா டாக்டர் குமாரவடிவேலு பேசும்போது சொன்னாங்க, அக்ரிகல்ச்சர் ஹேஸ் டு பி ரெகுலரைஸ்ட், அதை பெர்மனன்ட் இதா கொண்டு வரணும். நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, ஆனா யாரும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை. நிறைய லைஃப் ஸ்டாக் இருக்கு, அந்த சாணங்கள் அந்த உரம்புகள் பூரா வெளிய மாநிலங்களுக்கு போறது, அவங்களுடைய நிலத்திலேயே போடுறதுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இதை சொன்னாங்க. நிறைய கோட் இருக்கு, நிறைய ஆடு மாடுகள் நிறைய இருக்கு, அதனுடைய உரங்களை கூட நம்ம பயன்படுத்தல. அதனால அவர் ஒரே பாயிண்ட்ல சொன்னார், அக்ரிகல்ச்சர் ஹேஸ் டு பி ரெகுலரைஸ்ட், யூ ஷுட் பி brought it in a very big manner அப்படின்னு சொல்லி 5000 ஹெக்டருக்கு மேல நிலம் இருக்கு மொத்தமா பார்க்கக்கூடிய சமயத்துல. அதை நம்ம டெக்னாலஜி மூலம் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா இந்த 36 வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிக்கும் இருளா கம்யூனிட்டிக்கும் நிறைய கொண்டு வரலாம், நிறைய வசதிகள் கொண்டு வரலாம். அதனால நீங்க எங்க அம்மா டாக்டர் சிரிகலா நாயர் இவங்கள்டெல்லாம் பேசி எடுத்து நீங்க என்ன செய்யணுங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் பாயிண்ட நீங்க கொண்டு வரணும். ஓகே சார், ஓகே. அண்ட் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா. அண்ட் சில்வா நிர்மலா அம்மா, நீங்க கனெக்டிவிட்டி கிடைச்சிருக்கா இப்போ? ஹலோ அம்மா செல்வி நிர்மலா. ஹலோ ஹலோ வணக்கம். இன்னைக்கு கனெக்டிவிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்கிறது இன்னைக்கு. சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ சார், இப்போ நம்ம ட்ரைபல்ஸ்க்காக நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் எல்லா கவர்மெண்ட்டும். பட் ஆனா எல்லாருமே இந்த ஒரு 2-3 வருஷத்துல எப்படியாவது அந்த ட்ரைப்ஸ நம்ம நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டுட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இறங்கி வேலை செய்யறோம்.
ஆனா இப்ப இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து பழைய ட்ரைப்ஸா இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கிறாங்க. நாங்க போய் ஏதாவது ஒரு ஜென்மன் ஆப்புக்கு ஒரு சர்வே பண்ணணும்னு கணக்கெடுக்க போனா கூட, நீங்க வந்து என்ன ஸ்கீம்ல பண்றீங்க? எத்தனை ரூபாய்க்கு பண்றீங்க? எவ்வளவு பண்ணுவீங்க? அந்த மாதிரி அப்டேட்டட் லெவல்ல இருக்கிறாங்க. அது வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு. அதனால அவங்களோட ஸ்கில் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு தேவையான வந்து எக்கனாமிக்கலா அவங்கள டெவலப் பண்றதுக்காக நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். இப்ப அதுக்காக இப்ப என்னன்னு சொன்னாக்க, இங்க வந்து நிறைய வந்து அக்ரி ஓரியன்டா இருக்கிறதுனால வாழைப்பழம், கொய்யா, நெல்லி, பப்பாளி இதெல்லாம் வந்து அதிகமா விளையுது. 2வது தக்காளி வந்து விலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விவசாயிங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. அத வேல்யூ அடிஷனா பண்றதுக்காக எஸ்டி ஏரியாவுல வந்து இப்போ ஜாம் தயாரிக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்கோம். போட்டு அதுக்கான இடமும் வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க சார். இது எல்லாமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மேடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த எஸ்டி ட்ரைப்ஸ் மக்களை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால மேடம்க்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் சார் நான் இப்போ இந்த நேரத்துல. நீங்க நிறைய அடுத்தது மேடம் வந்து இருக்க இப்போ நீங்க நிறைய மேடம் இருக்காங்க. மேடம் பேரை சொல்லி சொல்லுங்க. so that it பிரசிடென்ட் gets மேடம், recorded. இந்தியன் பிரசிடென்ட் மேடம். ஓகே குட். இல்ல டிரைனேஜோ வாட்டர் இரிகேஷனோ, ஆனா வந்து அவங்க வந்து மென்டலியா வந்து வெளியில வரணும். மென்டலியா வந்து அவங்க வந்து டெவலப் ஆகணும். ஒரு ஒரு கலாச்சாரம்ன்றது, அப்புறம் ஒரு மருத்துவம்ன்றது, ஒரு இயற்கையோட ஒன்றி வாழக்கூடிய அந்த ஒரு இது வந்து ட்ரைப்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. அது வந்து இப்ப இருக்கிற தலைமுறையோட நின்னு போகாம அவங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த தலைமுறைக்கும் வந்து இதை அவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மையை அவங்க கிட்ட கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம இத வந்து நிலைச்சு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து அவங்கள நம்பிதான் நம்ம இருக்கிறோம். அவங்க விவசாயம் பண்ணி மலையில இருந்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகையில தான் அவங்க கொடுக்கறது அவங்கள வந்து இந்த வேலையை செய்ய வைக்கணும். அதுக்காக நம்ம சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறோம்ன்ற அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை அவங்களுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் சார். நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து நீங்க பெரிய வந்து ஒரு சேலஞ்சு. ஆனா இது வந்து அவ்வளவு ஷார்ட் டைம்ல நம்ம ஃபுல்லா சக்சஸா கொண்டுட்டு வர முடியுமான்னு தெரியல. ஆனா இது வந்து இடையில பிரேக் அப் ஆகாம நீண்ட நாள் அப்படியே கண்டினியூஸா நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நிச்சயம் வந்து இன்னொரு 5 years கழிச்சாவது இதோட ஃபுல் ரிசல்ட் அப்படியே தெரியும்னு நான் நம்புறேன் சார். அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு முயற்சியை எடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எடுத்ததுல ஒன்னொன்னா சக்சஸ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர்லயும் நம்ம இப்போ டெவலப் பாக்குறோம். அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் ஆரம்பிச்சிட்டோம். எக்கனாமிக்கலாவும் அவங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவங்களோட அந்த விவசாய தானிய பொருள் எல்லாத்தையும் வேல்யூ அடிஷனா மாத்துறதுக்கு நம்ம அதுவும் பேசியிருக்கோம். மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் வந்திருந்தாங்க. அவங்க கிட்டே இருந்து வாங்கி எப்படி சேல்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்றதுக்கு. 2வது வந்து அவங்களோட எஜுகேஷன் சார். எஜுகேஷன் லெவல்ல வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் நல்லா படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. மற்ற கவர்மெண்ட்டை விட இங்க பரவாயில்ல. தமிழ்நாடு வந்து ட்ரைப்ஸ் மக்கள் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாருமே படிச்சிருக்கிறாங்க சார். 2வது வந்து அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு இல்லைங்க சார், அவங்களுக்கு அந்த வாட்டர் சோர்சஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கணுங்க சார். அப்புறம் நம்ம இந்த குரூப்ல நம்ம பேசின அந்த 6000 ரூபாய் வந்து கிசான் அமௌண்ட் வந்து அதுவும் இப்போ வந்து ப்ராசஸ்க்கு வந்துருச்சு. நம்ம என்னெல்லாம் அவங்களோட டிஃபிகல்டிஸ்ன்னு அவங்க சொன்னாங்களோ இது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. சோ நம்ம வந்து சீக்கிரமா நம்மளோட வேலைகளை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுவோன்ற ஒரு ஹோப் எனக்கு இருக்கு. அதனால இந்த மீட்டிங் வந்து ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. இது இப்படியே போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கு எங்களோட பிரசிடென்ட் சார்பா எங்களோட எல்லா விதமான ஒத்துழைப்பையும் வந்து நாங்க கண்டிப்பா செய்வோம். நாங்க என்ன பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லுங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றோம். எங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றதையும் உங்ககிட்ட கேக்குறோம். இந்த டீம் வந்து அப்படியே வந்து மேடம் நம்ம பிரசிடென்ட் மேடம் என்ன சொல்றாங்களோ, என்ன நினைச்சிருக்காங்களோ அதை அச்சீவ் பண்றதுக்காக கண்டிப்பா நம்ம செயல்படுவோம். மிக்க மகிழ்ச்சி.
And அதனால இன்னைக்கு ஜென்மன் ஆப்ல இப்ப வரும்னு நாங்க நினைச்சே பார்க்கல. இவ்வளவு கட்டி கொடுப்போம்னு நான் நினைச்சே பார்க்க எடுத்து கொடுத்துட்டோம். ஆனா என்ன ஒரு விஷயம், இப்ப நான் எப்படி பேசுறதுக்கு நெட் கிடைக்காம தடுமாறனோ, அதே மாதிரி அந்த ஜென்மன் ஆப்ல இத போடுறதுக்கு நெட் கிடைக்காம ஓபன் ஆகாம கொஞ்சம் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். அது சீக்கிரமா அநேகமா இன்னொரு ஒரு வாரத்துல ஓபன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். நான் அதுக்காக வேண்டிதான் நான் இந்த சொல்லுங்க சார். ப்ராஜெக்ட்லயே பாரத் நெட் கனெக்டிவிட்டி கிராம் பஞ்சாயத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நான் ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் எம்பசைஸ் பண்றது. சோ அந்த கனெக்டிவிட்டி நமக்கு ஓகே சார். இப்ப அது போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த சார். கனெக்டிவிட்டி நம்ம இந்த பைலட் ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஒண்ணும் வராது. அண்ட் மிக்க மகிழ்ச்சியம்மா, இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப மன சந்தோஷம். 11 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம், இப்ப வந்து 3 மணி 3 நிமிஷம், 4 மணி நேரம். And it is a milestone. It is a landmark discussion for the benefit of the 36 villages, headed by very dynamic presidents and vice presidents. And உங்களுடைய participation மிக்க மகிழ்ச்சி. And summarization பண்ணணும்னு சொல்ல நானும் நிறைய நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். And Dr. Shrikala Nair madam also has taken a lot of notes, and everybody has taken notes for various points. And one is that I would like to request all of you to give you have listened to various presentations. What you would like to make it as an action point in a collective manner, I would like to request all of you to put your action points, so that it will help us to bring out the project proposal. We have created a webinar app, webinar WhatsApp group, and you also please put it. And it will be very nice that this will be a closed group network. Many other members will not be there. It will be only that speakers of this WhatsApp group. And it's very nice. Today, I felt so happy that, it is, I don't know how to express that 4 hours in a platform for, for collective discussions, bringing, stakeholders from Mumbai and Tamilnadu and Delhi and various parts of the country for the benefit of the tribal villages, smart tribal farming. And I would like to thank our Honorable Chancellor, Mr. Kanwar Shekhar Vijayendra. He wanted to join, but he's traveling, in a difficult area. And it's very important that this is the 125th edition, and and under the national webinar series on doubling farmers' income. And then it is I would like to thank Honorable Vice Chancellor, and Honorable 3 Panchayat presidents, Madam Shelvi Nirmala ji, and Madam Shanti Priya ji, and Mr. Ravichandran ji, and Dr. Sujata, Dr. Kumara Vadivel, and through Narayan Swami sir, and Mr. Raghavendra, Mr. Ravi Kumar, and many other, those who talked and joined, Dr. Mr. Rangan, Mr. Subramanian, and Dr. Kartamani. Madam Vijayalakshmi joined, and she is to go to Mysore. And Mr. Isaac Emmanuel, Benjamin Raja, he wanted to talk, but due to some medical emergency, he has to leave early morning to Tripur. And Mr. Rajesh has given a very good action plan, and Mr. Raghavendra and Mr. Ravi Kumar Chinnaswamy has joined. He will be doing the survey for bringing in various internet facilities in all the 36 villages. And it is a very important thing, and I am very happy that this project, it has got a lot of action plan. And I would like to, with all of your acceptance, this project will have a first tagline which is given by Dr. Kumara Vadivelu: let us regularize agriculture. So you can have a more meaningful with this one, a tagline
which will make everybody to sit and, look at it. That is a tagline. It is very important thing. I'm getting fascinated. And 5,000 hectares of land, which they have it. Today, we have really invested our knowledge and input, our experience, our expertise. And many other pilot projects were doing it. Why can't we synergize all the pilot projects in these 36 villages? We'll make it as each village as a self-reliant village, self-republic. And, that is very important. And with this, I would like to request project mentor through Narayan Swami, sir, to give his, final remark. And then let me also see that whether our Honorable Chancellor will be in a position to join. Let me ask. And Mr. Akhilesh, is it possible for, Honorable Chancellor can join? He said that he's still out of town. Mr. Akhilesh. Okay. And no, sir, just a word only, but it will be very catchy definitely in this particular project. As per our Prime Minister vision, integration of indigenous knowledge and modern technologies. That's the word is very no, that catchy. is there. That is fine. But no, here the issue is that they have an agriculture land. Yeah, all potentials are there. Yes. And we have to, bring in, sophisticated agriculture. Yes. Sustainable agriculture. I wrote an article which has come out. Wonderful. We have to make this tribal agriculture as a sustainable agriculture. Yeah. When I send that, I also put it in WhatsApp group. When I send it to NABARD, the Deputy Managing Director, Mr. Surya Murthy, sent a message that, Professor Moni, we agree with you. There is no value chain. That's what he sent the message. There is no value chain. And we have to establish it. So it is very nice that, but the land has to be, we have to bring in agricultural operations in a very big manner. And we can bring it, and with 36 villages, let us put our head together, and we'll, technology adoption and stakeholders, let us bring each commodity, let us bring a value chain. That is very important. And like Mr. Raghavendra, identified by Mr. By Narayan Swami sir, and he has done the job. Now it has given confidence to everybody. Now this technology can go to all the 36 villages wherever there is a wild animal attack. And so the thing is that we have a technology, we have a lot of experience, lot of apps. Let us take a comprehensive skill development for all the youth in the 36 villages in a very comprehensive manner, with your support, with TNU support, with the KVK support, with the Natural Science Foundation support, and many other NGO, many other institutions which are available who can now join with us. Very important. And let me let me ask our project mentor through Narayan Swami sir to give his remark, and then we'll ask Dr. Shrikala Nairji to give her thanks. Yes, Dr. Kri. No, just one minute. Okay, so and Narayan Swami sir, yes, thank you. Yes, sir. I think this session is the most fruitful one in this total project. Very many valuable things we have learned. Actually, Dr. Sujata madam has given, and Mr. Isaac, and another Rajesh, Mr. Dr. Kumaravadi, everyone there, everyone. It's actually knowledge packed, but now we have to go ahead. How to fit all this, whatever they have presented, whatever they have suggested, how to fit into this project and how to execute it. Now they want to see on. We are moving into the next part of the thing. I think once the project
proposal is ready. Simultaneously, I think we can find out some good patterns like, see, Raghavendra himself on his own expenditure, everything, he has done it. Like that in pilot way, anything is there, we can find out somebody to contribute even before the project is ready. Something in that direction, I'll try to work. Say, for example, that dryers or something that greenhouse drying or something. If anyone is ready to put contribute, we can ask them to put in a village, one of the villages, so that like that we will work it out, I think. So the involvement of the people, and it will be a big motivator also if we do like that. Bringing some real patterns and all. I think, I'm sure this team will win, and it will be a say premier pioneer one in the for all the 140 plus thousand villages. We shall do, and I am working out to link villages also in some other direction also. Let us see how far it will help us. So I thank everyone. All this is a long session, but everyone contributed in a great way. Thank you very much for the, Still thanks to Professor Moni sir. Relentless effort. And Dr. Srikala Nair also for coordinating. Thank you very much. And it's very important thing. And, it is 4 hours investment, more than 4 hours investment. It's a very important social responsibility for these 36 villages towards smart tribal farming. And now, since, both Dr. Kumara Vadivelu and Madam Sujata ji has listened, let us also hear from them. What is their collective vision after listening? Maybe brief. Dr. Sujata. This should be, we should effectively bring out a smart village in this 36 village. That is my idea, sir. Very good. That's not only an idea, but an action plan. It is good. Dr. Kumara Vadivelu. Yes, sir. Thank you for asking this. Basically, it can definitely be a very good venture, leading to, even we can think about a kind of contract farming or a community farming or a bulk farming, because I've been working in Upasi earlier, doing a lot of tribal development projects, about 40 acres or even hundreds of acres together collectively. It was brought, and when it is made like this, then smart farming, everything will be very, very successful model, definitely. So as it is again to say, as Professor has really acknowledged, bringing back or rather regularizing the agriculture and making us as a compact system, then it will be definitely good. Nothing like that. It will be a very good reference for the global level. No, it's very nice that let us now talk that how to bring in this benefits to the 5,000, more than 5,000 hectares of Certainly. Yes, yes, sir. Dr. Kumara Vadivelu and Dr. Sujata, they're the real motivators. I appreciate very much. I totally involved in that. Thank you very much. Thank you for your. And let us send with your, you said that you've done it in Upaksi. Let us see that how these 5,000 hectares of the land available in 36 villages, how to bring it out, and also we'll, with the Narayan Swami sir, let us try to bring in, some sort of a, even we hold up, make to political support for this also, we can make it. And we'll also make a presentation to the government of Tamil Nadu, because the Director Tribal Welfare is very much interested to bring it, new ideas and so on and so forth. And it's very nice that now with this, I would like to, also thank Mr. Ravi Kumar, and you brought out a lot of issues, and Mr. Raghavendra is still there, very happy.
And Mr. Dr. Shirikala Nairji, I request you to give an vote of thanks. Okay, thank you. Sir, initially when we started our discussion in the last April 5th, I said I was blinking, like I was thinking how we can take it forward. But now we have a big team with us, and I always say that when the captain is good, the ship will go well. Anyway, you are the captain, sir. Anyway, I think we all are there. You are there to guide us, motivate us, and encourage us, and so that anyway the ship will go well. That is the confidence I have within me. And with that, I like to thank each one of you, Narayan Swami sir, Dr. Sujata madam, Kumar Vadivel sir, Shanti Priya ma'am, Selvi Nirmala madam, Ravi Chandran sir, Vice President, and Subramanian farmer, tribal farmer, and Karuttamani sir. Even though Vijayalakshmi madam had come and joined and she had left, but she had spent her time long way with us, and she had given a good comment that webinar is going on well, and I'm there to support you always. So I am special thanks to her also. And even Isaac sir, Benjamin sir also, with his particular situation, he could not attend. And Rajesh sir, Raghavinder sir, and Ravi Kumar sir, and Ravi Kumar Chinnasamy sir. Instead of him, I think Ashwin sir had joined. And all these people of this members of who had been listed, I am extending a very heartfelt this gratitude to all of you for spending your valuable time. Actually, 4 hours keeping away from your daily schedule, it is not a it is a difficult task, I know. And also it is a lunch time, and you all must be starving. I'm thanking all of you for this support, and I'm expecting the continuous support throughout the implementation of this project and submission of the proposal. Thank you all, sir. Now, last 2 minutes, we are not able to hear you because the internet is untrainable. We are not able to hear you. So you have to repeat your all thanks. For the last 2 minutes. It was clear. It was hearing, of course. It was audible, sir. sir. It was audible, sir. Everybody audible. listened. I was not able to hear. Oh, sorry. Okay, no problem. Thank you very much. And it is indeed very important conference. And we have put a real foundation stone for operationalizing smart tribal farming. And I would like to request Mr. Raghavendra, Madam Selvi Nirmala, and to put your video. We'll take the final, video, that we'll have a photo shoot. Madam Selvi Nirmala ji, can you put your video on? Mr. Raghavendra, video on. Okay. Hello. Okay, and sir, Narayan Swami sir, can you put your video on? So thank you very much for putting a real foundation stone for our smart tribal farming. And we are really spent 4 hours, 21 minutes. So I thank from my heart everybody, and let us work together, and let us put our thought process in the WhatsApp group on a day-to-day basis, and let us work out the project proposal, have a detailed discussion, and we will submit the project proposal to the state government. And also bring a lot of stakeholders, many stakeholders have joined. Let us also bring the stakeholders very effectively. Thank you very much. And with all your permissions, let us close the webinar and leave the studio. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.